తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్నటువంటి టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ టెట్ కోసం టీశాట్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రత్యేక శిక్షణా తరగతులకు అందులో భాగంగా లైవ్నకు మీ అందరికీ మా సాదరపూర్వక ఆహ్వానం. ఈరోజు కార్యక్రమానికి సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్గా PDLG శర్మ గారు మన దగ్గరికి వచ్చారు. నమస్తే, స్వాగతం సార్. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన పాఠ్యపుస్తక రచయిత, SCRTలో మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్కి కోఆర్డినేటర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. అనేక కార్యక్రమాలు SCRT నిర్వహించిన అనేక కార్యక్రమాల్లో ఈయన పాల్పంచుకున్నారు. సో ఈయన అనుభవాల్ని ఉపయోగించి ఈ టెట్ కోసం ఏ రకంగా ప్రిపేర్ కావాలనే అంశం మీద ఆయన మనతో ఇప్పుడు చర్చించబోతున్నారు. నమస్తే సార్, స్వాగతం ఈ లైవ్ కార్యక్రమానికి. థ్యాంక్ యూ. అసలు మనము ఈ టెట్ ఎందుకు రాయాలి, ఆ టెట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? Actually, if we observe, the government will conduct TET exam, teacher eligibility test. Why we have to write this exam? This is the question which arises in the minds of so many people. In general, conducting the exam, the idea of the government is to bring national standards, and it is like a benchmark of teacher quality in the recruitment process. Okay, so whenever the government is conducting the test, it is like whenever it is going to conduct some recruitment process, before that it will conduct this exam so that it acts like a benchmark. And further, if we observe, it improves the performance and standards of the candidates, because in their training programs they will come across certain experiences. Whatever the experiences they had, they can be enhanced further. That is the second point. And further, if we observe, it gives some positive signal, because ultimately the stakeholders, whoever are sending their wards to the schools, they feel that government is giving utmost priority for education. So keeping in view of all these things, government is conducting tests to improve or enhance the quality of education. Okay, so as per the reliable sources, nearly 5 lakh aspirants are going to write this TET examination. Actually, we have two papers, paper 1 and paper 2. Yes sir, yes sir. And the paper 1 is common for all, that is who are going to write for SGT and school assistant 1 to also. 5 classes. Yeah, school SGT only. Yes. But if the aspirant want to write the both SGT and school assistant examinations also, Okay. so then he has to write the part 2. So Exactly. part 2 means here paper 2 is a specific one, a subject specific one, correct? Yes, yes. So the preparation may be different from the paper 1 preparation and paper 2 preparation. Yes. So how the aspirant is going to prepare for the paper 2? Please give some suggestions for our aspirants. Yeah, actually, while coming to paper 2, first of all, if we observe, the positive sign for the candidates is this time government has extended for this TET as lifetime warranty. Yeah. Means earlier it is like only for a certain duration. Yes. Again they have to reappear for the TET. That is for only a specific period. Yeah. But now once if they appear for the test and obtain a good score in this TET, no need for them to write it further. That is a positive sign for this. Okay. And while coming to this, the examination will be for a duration of 2.5 hours. And paper 1 and paper 2, if you compare, in paper 1 they have to write all the subjects, like non-mathematics candidate also will write. Yes, yes. Whereas for paper 2 only subject specific test. So naturally the testing will be intense or a little bit of more depth when compared with paper 1. And if we observe the schema of the examination, Okay. it contains 150 MCQ. multiple choice The questions. total exam is like multiple choice question type. Okay. Okay. In that 30 marks will be allocated for child development and pedagogy. Okay. And
Of course, language 1 and language 2 30 marks each, 2 languages will be tested, and along with that mathematics and science total 60 marks. In that actually we can observe that mathematics is for 30 marks and science is for 30 marks, and out of these 30 marks also in mathematics we can observe that 24 marks is for content and 6 marks is for pedagogy. Okay. So, when you compare with paper 1, so Yes. here the aspirants has to concentrate on science and mathematics. Yes, sir. These two is enough. Yes. And of course, the languages, 2 languages. Obviously. So, definitely it is easier for the subject persons, so they can prepare easily, correct? Yes, yes. Okay. So, now already you are explained our scheme of examination pattern. So, as per the scheme of examination pattern, they are going to write for 150 marks. Out of 150, 60 for maths and science, Yes. and 30 for mathematics. Yes. Among this 30, 24 marks for content and 6 marks for the pedagogy. Exactly. Okay. So, what are the syllabus already given for the TET examination? Okay. Actually, before going to the syllabus part, let us go through the qualifying mark also once. Yeah. If we observe for the general category, the qualifying mark is 60% and above. Okay. While coming to the BCs, it is 50% and above, and for SC, ST and differently abled, it is 40% and above. Means here these are the minimum qualifying mark. Okay. Okay, to qualify their exam. But remember, this minimum mark is to get the certificate that they completed TET. Okay. But getting much score is more and more important in this. Yeah. So, there is some news from the reliable sources. Actually, for this time for teacher recruitment test, there is no interview, and they are going to conduct for only 80 marks, and the remaining 20 will be considered from the TET score. Yes, is sir. Is it correct? Yes, sir. Actually, like in the previous time, if you observe from the past, like whatever the exams that are conducted, in that earlier we had like something interviews. Okay. But they stopped taking interviews, and instead of that TET score will be considered for those 20 marks. Okay. And recruitment test will be conducted for 80 marks. Of course, these are related with some administrative policies. The policy may change at a later time, but as of now the policy is 80%, for 80 marks they will conduct the exam for recruitment, and 20 marks in general will be allocated for this TET. Okay. So, getting a good score in this TET is very, very important. Okay. There is a good sign for the all the aspirants for TET this year TET. We have two positive corners. That is, the first one is once who qualified in the TET examination, it is a lifelong valid. So, validity is for lifetime. Yes. So, no need to write once again for TET examination. That is the first one, and the second one, as nearly 20% marks will be taken from this TET examination score. So, it is a very good sign for all the aspirants. Give more importance for TET examination, try to score maximum marks, and that will give you some confidence to definitely a job in TRT. Okay, a good sign. So, before going to discuss all these things, so let us discuss about the syllabi. Yes, actually content and pedagogy, as we discussed earlier, content part is for 24 marks and pedagogy is for 6 marks. Actually, in this content, if we observe, there are major 8 areas from which it will be tested. So, we can observe in general, of course, we know that number system is one of the important aspects, and of arithmetic, sets, algebra, and these are some of the areas. Further, we can see geometry will be tested, mensuration, data handling, of course, that is what we call statistics. Statistics and data handling are the same, and trigonometry. Even further, if we observe, we can see data handling. The probability is the chapter which is included in data handling. Likewise, trigonometry is also one of the important aspects. But for paper 2, those who are already well versed in the particular subject or the specific subject, they are writing, the questions will be of a little bit more depth when compared with paper 1. Okay. So, actually in the question hour in the morning session, yes. So we received some questions from the candidates that
sir, I am writing for the paper 1 and paper 2, how we are going to prepare for the paper 1, please give suggestions, like the question does. Yes. So, here, so how they can differentiate for preparation of paper 1 and paper 2. They pose the question, okay, so the same kind of questions will come in the pedagogy for the paper 1 and paper 2, are the same kind, because when you see the total syllabi, so as in paper 1 we have 7 areas, yes, as number system, arithmetics, fractions, geometry, mensuration, of course, that is called yes, the measurements, okay, data handling, data and the last one applications, it is given as like regard to the data data applications. application, Yes. data handling, and the last one is algebra. Yes. Okay, there are 7 areas in the mathematics. Okay, here in the paper 2 there are 9 areas, means 2 more are included. Of course, the fractions is not there. Yes. In place of that, sets is given, and one more included, that is trigonometry. Yes. Correct? So, how they are going to prepare, how they are going to differentiate for the preparation of paper 1 and paper 2, who are going to apply for the both the papers? Yeah, actually paper 1 is of basic concepts. Most of the times we discuss this, whether it is mathematics or physical science or biology, let it be any subject. When once we are going to write the paper 1 exam, it is based on 1 to 5 classes syllabus. Yeah. Okay, so most of the times they will test the basic concepts. Morning sessions we have seen some of the questions, like more and more they are knowledge based and simple and straight questions. Yes. Only few application questions we can see. Whereas while coming to paper 2, we can say a little bit of more application oriented questions. Yes. The reason is even the content also enhanced for the higher classes, like from 8th, 9th and 10th, we can observe that sets is a topic which we will observe in class 10th. Likewise, trigonometry, of course, applications of trigonometry is also included in that. That is also from class 10th. Means the subjects are a little bit more higher when compared with paper 1. So, initially the major difference we can observe is sets and trigonometry is included here, and even probability directly you cannot see here, but in the data handling also further, if we go deep into that, when we discuss area wise concepts, at that time we will see. Yeah, I will accept to this one with a small example. Yes, of algebra. Let us take one area, algebra. Yes. In the paper 1 we have just what you call it, a variable, constant, algebraic expression, a simple linear equation in one variable, that is it. Yes, yes, exactly. But when you come into the paper 2, algebra syllabus is more. Yeah, correct. So it is extended like to linear equations, Yes. quadratic equations, the extension will be there. Yes. So, in the subject. so definitely, so it is for paper 1 only, not only mathematics teachers, background teachers, the rest of the people, all subject teachers will write the examination. Yes. So, due to considering this factor, maybe the syllabi is given as only on basics and basic concepts. Yes. But whereas paper 2 is exclusively for the subject, specialized subjects. For that reason, so there is some enhancement and enrichment of the concept in that. Exactly, exactly. Okay. And if we observe, for example, like number system we are considering, as we discussed earlier, like whenever we talk about the number system, we discuss only those things like natural numbers, whole numbers, integers, rational, irrational, real numbers, the same set of systems and the same properties. But here what is the difference that we find? Here you can see the same, whatever the number systems which we discussed in the morning session, the same number systems now also we can observe, the same LCM and HCF, the same concepts, prime and composite numbers, even and odd, their properties and all. But the way of questioning here will be slightly different. Even they may ask like what is the, like in the morning session in paper 1 a little bit of more direct questions, while coming to here they will give the questions in somewhat a different manner. Okay, like what you said in the previously, so there is a knowledge based questions, open ended questions, and a very simple conceptual questions, Straight questions. But in Yes. paper 2 there is a possibility for logical reasoning and some Yes, brainstorming questions so, also may yeah, possible. anyhow we will discuss a few questions at that time. We will see what type of questions are possible and all.
And further, if we observe in this even laws of exponents also included in this, and squares, square roots, cubes, cube roots, these are all the morning concepts. Further, we can see two more concepts in this. One is Euclid's division lemma, and the other one is concept of logarithms. Okay. Logarithms we don't observe it in paper 1. Yes, yes. So while related to these things, just I want to give you a few examples related to this. Let us see. For example, if we are suppose talking about Euclid's division lemma, Okay. or that is also known as Euclid's division algorithm. Actually, I feel that it is another kind of representation. Yes, yes. Already in paper 1, they study or they learnt about division. For example, suppose like let us consider a small example to understand this, right? Okay, we are considering suppose a simple example I am taking, so that we have to divide 7 with 2. We say that 3 2s are 6 and 1 is the remainder. Okay. So here we are giving it like the this is divisor, this is dividend, and this is quotient, and this is remainder. Okay. Okay. And in the process of division, we know the relation. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. The same thing, if I use some variables like a and b are any two whole numbers, if we take it like this, and how many times means q times and r is the remainder, we give the same as a is equal to bq plus r. A is equal to bq plus r. In this, r is the remainder. Okay. What are the limitations for this r means? It starts from 0 and takes a number less than b. Means always the remainder should be 1 less than the divisor, till that only. Means Yes, yes. suppose we are considering dividing with 3. The possible remainders are 0, 1, 2. If we are talking about divisor is 4, the possible remainders are 0, 1, 2, 3. Here just you can see based on this the because like why I am talking about this means this is year 2022. Suppose they want to test 2022 is equal to some 17q plus r. What is the value of q? And what is the value of r? They are find the value of q plus r. Something they can give like Okay, this. there is a Means possibility. the basic idea I gave you by taking the example 7 is equal to 3 into 2 plus 1. Yeah, actually there is a question arises in the minds of the candidates, that is a divisional algorithm. Yes, Yeah, you know this is the divisional algorithm. Actually divisional algorithm, dividend equal to divisor into quotient Quotient plus plus remainder. remainder, yes. And you call it as a fundamental remainder, fundamental theorem also, division theorem also. Okay. And one more thing is that is called Euclid lemma. What is there any difference between these three? Like here whatever we discussed earlier, this is division algorithm. Euclid's algorithm means we make use of this for finding HCF or LCM. Yeah, okay. We just actually this is what we are using division algorithm. We go for the extension of that. When we go for the extension of this, like find the HCF of any two numbers. For example, say 12 and 32. Okay. Find their HCF using Euclid's algorithm. Means what do we do? 32 is equal to Okay. 12 2s are 24 plus 8 32. Again we take this 12 and we continue this process till we get the HCF. Okay. So whatever the division algorithm is there, we are making use of it for further and we are trying to find it out. Okay. Right. సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే 4 అనేటటువంటిది HCF అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అనమాట, మనం రిపీటెడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అంటే like we have to understand that A is equal to BQ plus R. Again B is equal to some RC plus D. Continuously we go, and the idea behind that is
the common factor will be the same, and highest common factor will be the common factor for all the pairs. Based on that idea, it is developed. అంటే ఇప్పుడు మీకు యాక్చువల్గా రికరింగ్ ఫ్రాక్షన్స్, నాన్ రికరింగ్ ఫ్రాక్షన్స్, ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్, రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టరు, ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా? ఎస్, అంటే ఇందులో ఇప్పుడు ఏంటంటే జనరల్గా మనకి అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ రూట్ 3 అయితే 1/x లేదా x ప్లస్ 1/x వాల్యూ ఎంత? ఓకే, it is based on the rationalization concept. Yes, exactly. Rationalization concept we make use of, and we can find. Yeah, if you say, for example, if you say 2 plus root 5 is x, yes, then 1/x will be 1/x minus okay. 2 plus here, root 5. Here you can see x is equal to 2 plus root 5. Yes. Then 1/x will be means 1/2 plus root 5. Then we go for rationalization by considering the rationalization factor and so on. Okay. Then we add x plus 1/x. Okay. This is one way of thing. And related to terminating and non-terminating decimals also, we know terminating decimals. The same question, of course, we know, every candidate know that the denominator must be in the form of some 2 power m into 5 power n. Okay. But the same question, if they want to ask it in a different way, they may ask the same question like some 7 by 20 is there. Okay. After how many decimal places it will terminate? Okay. After how many decimal places it will terminate? You see, they are directly not saying whether you are using prime factorization or what you are doing. The process they are not talking about. The question is slightly application oriented. There is a small twist. Twist in that whether question. it's simply they won't ask whether it is a terminate or not non-terminate. Yeah. So they how many don't decimals they restrict terminate? themselves for it. In decimals After how many terminate decimal అవుతుంది. places it will terminate. Yeah. So they are not, whether it is a terminating decimal or not means it is a straight question. Okay. But when they ask like this, then we have to think about what is the way in which we can go for it. Okay. Okay. Then what to do? Actually here we go for prime factorization of the denominator. We can observe that it is 2 square into 5. Then we multiply with 5. So here we can see it is 35 upon 100. So it is 0.35. Actually just we can see the denominator 2 square into 5. So highest power is 2. So up to 2 decimal places it can, after 2 decimal places it will terminate, we can see. How can it be done means we multiply with 1/5 in the numerator and denominator, and that's how we can obtain this. Yeah. So 0.35 is the value. We can see that it is terminated after 2 decimal places. Means the same question can be slightly twisted. This is one possibility. It means when it is in the form of 2 power m and 5 power n, make it as the exponent powers are equal. That will be considered as the number of decimals. After Yes, decimal they are yes. going to be terminated. So we take maximum value of both the powers of 2 and 5. Okay. Okay. That will be the number. And in the same manner, just we can see logarithms. Of course, in logarithms also some standard rules are there, all of us know. Like log AB means log A plus log B. Means actually like even they can be tested sometimes, like converting from logarithmic form to exponential form or exponential form to logarithmic form, and using the laws of exponents. In the morning session also we have seen exponents. In the same manner in the logarithms also they can ask some questions related to that. Actually the syllabi which is given in the 10th class textbook for the logarithms is a little. Yes, sir. Correct? Exactly. So how many questions you are expecting? Is there more number of questions from the logarithm concept? Not exactly, sir. Like actually we can see that in general if we can consider content is for 24 marks. Yes. And 8 areas are there, means from each area there is a scope of getting 3 questions. Okay. On an average we get 3 questions. So in this actually primes, composite and all, these are all some basic concepts. So there is a scope for them to go for irrational numbers or logarithms or terminating, non-terminating decimals, and all these concepts will be focused a little bit more. Okay. So for paper 2 candidates, because already they are having math background, they cannot be asked questions like whether they are like prime number or not, or which of them is a prime number. For paper 1 it is okay,
For paper 2 we cannot expect such type of simple questions. Yes, yes. So obviously here the questions will be so generally, so in what you said in paper 1 you have different kinds of numbers, all those things, those concepts will not be considered for the questioning here. So mostly the application of rational, irrational, rationalization, logarithms, Euclid lemma, so maybe a major concentration on these areas. On these areas. Okay. So when you are going to shift for the next area, sets. Okay. Okay. Actually, while coming to sets, we can observe that while coming to sets, what are the things that we must know is concept of a set. Okay. Then set language means if we observe a set can be represented in two different forms. Okay. Set builder form and roster form. అంటే మనము సమితి నిర్మాణ రూపము, జాబితా రూపం అంటాం. అంటే మూలకాలను డైరెక్ట్గా రాసేస్తుంటే జాబితా రూపం అని అంటాము. అదే మనము వాటిలో ఉన్నటువంటి రూల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రాస్తే అందుకనే దాన్ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రూల్ ఫామ్. సో సెట్స్ని ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్కి కన్వర్ట్ చేయడము. టైప్స్ ఆఫ్ సెట్స్ అంటే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెట్స్ లైక్ ఎంటీ సెట్, ఫైనైట్ సెట్, ఇన్ఫైనైట్ సెట్, యూనివర్సల్ సెట్. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఇక్కడ మీకు ఒక సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ రాసేటప్పుడు 3 కండిషన్స్ ఉండాలి అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/n వేర్ n బిలాంగ్స్ టు n, n ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 అని ఒక కండిషన్ ఇచ్చారనుకోండి. అక్కడ మనం చూసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, x సచ్ దట్ x బిలాంగ్స్ టు n అంటే ఒకటి నేచర్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ చెప్తున్నాం. అండ్ సెకండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్, వేర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/n మీన్స్ ద నెంబర్ ఈజ్ యాజ్ 1 by something. And the limit maybe finite set, it's a finite set. So limit, so limit of the number of elements in the set, nature of the element, form of the element. So if you include these 3, it is called a set builder form. Yes, exactly. Here you can see, as you said, the same example, if we take x belongs to n, yes, from which set you have to pick up the elements. This x indicates that this is general element. Yes. So we are collecting all the elements, general elements like x. Yes. Then we are indicating what are the qualities that are needed for me. It is almost like a selection. There are so many numbers from the set of natural numbers. What are the numbers I have to choose or pick up? X less than or equal to 6 means I have to consider the natural numbers which are less than or equal to 6. So here clearly we can say that if we write it in the list form, you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6. But the same question, suppose if they ask you like how do they question this, means I will give you a simple example to understand this. It can be related something with geometry. Okay. For example, we are considering a circle. Set A stands for set of all points on a circle. Okay. Set B is a line passing through the center of the circle. Okay. Set of points passing through the center of the circle. Then what is A intersection B? So here most of the times here we get a doubt because it is specified that it is passing through center of the circle, it is specified. So most of the times we may feel that what is to be taken, we may get a doubt. But here circle means only this circumference we take into consideration. Yes. So center of the circle lies inside the circle, but that is not a part of the circle. So how many points are common means clearly we can see there are 2 points in common. Okay. Okay, we just denote with some other letters because already we used this. Okay. So how many points are common? Set A intersection B contains 2 elements. Okay. So like this the question means one area to another area, they will try to connect. This connectivity is more important. We should be careful about such type of questions. Yeah. So we have an experience also in one of the examination. Yes. Like a competitive examination. X such that x plus 5 is equal to 5. X such that x plus 5 is equal to 5. Yes. Is it a null set or not? That's a question. Okay. Is it a null set or not? That's a question. So when you are going to explain this, so actually it's an incomplete question. X plus 5 is equal to 5. Is it a null set or not means here you see if we try to answer this. So x plus 5 is equal to 5 means x is equal to 0. Yes. Suppose here in the question if they specify x belongs to n,
from the set of natural numbers, then at that time, because 0 is not an element of the set of natural numbers, Yes. we can say that it is a null set. Yes. On the other hand, suppose if I say x belongs to W, then it will become a singleton set. Yes. Yes. So it So depends on the nature of the element. Yes, yes, exactly. What is the set we are choosing or selecting? Yeah. Depending on that, it will work. Yeah. So like little bit of application questions may come in the exam, because Exactly. so maths background teachers are going to be teachers, those we are going to write the examination. No? For that Yes. reason, a logic, small logic may be And there. further, you see, like even certain questions can be related to the cardinality. Okay. Actually, standard we have two cardinal relations. A union B is equal to if we consider the set, you can see n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. Yes. Yes. This is the cardinality relation. Okay. And sometimes even they may ask you if A and B are disjoint sets. Absolutely. Then what happens? What is the value of n of A union B? Yeah. Or if suppose A is subset of B. So these are all like means directly without giving the condition, they may slightly twist the question. There is Yes, every yes. possibility. Yes. At the time we have to understand what is the given data. First we have to draw the diagram and we have to understand and analyze the question. Then it is very easy. Okay. Without going further, if we try to answer, it becomes. And sometimes even it can be like n of A union B is equal to n of A minus B plus n of A intersection B plus n of B minus A. Yeah. The Okay. conditions are very important. Yes, here. conditions are important here. Yeah. Without understanding the conditions, if we start solving the questions, then it becomes difficult. Yeah. As you know that A is subset to B, then A union B equal to B. Here- intersection B here- is here A. we are considering if suppose A is subset of B, what Yes. happens here? Let us try to understand this. A is subset of B. When A is subset of B, what is A intersection B here? What is common for both? Clearly you can see it is set A. Yeah. If we are considering A union B, the larger set will become the union. Yes. Yes. So set B will become union here. Yeah. Okay, like this we have to understand this. And further if we observe, here we can give B minus A, because Yes, set yes. B is larger, we can give B minus A, Yes. but A minus B we cannot give. Okay. These are some of the points which we have to understand, and while answering also we should be careful about this. In general, there is a possibility like the sets can be connected with probability, the sets can be connected with statistics, the sets can be connected with like geometry. So we should be careful even with polynomials also, like some polynomial or quadratic equation they will give x is a root of so and so quadratic equation. Yes. Yes. Then we have to solve that quadratic equation, whatever the roots we obtain we have to consider or we have to take. So there is every possibility of connecting it. Set is such a kind of topic that directly it cannot be, but it can be clubbed with so many other topics. Okay. As in pedagogy, we have different academic standards for mathematics is called comes under the mathematical connections. Exactly. Okay. So we have union, intersection, and difference, but the Yes. complement is not there in our syllabus. Exactly. So the questions may be asked on these three basic Three operations basic in sets: operations. Yes. union, intersection, and a difference. Yes. Okay. Okay. So now this is about sets. Are you going to say anything about sets? Any other application may come in the examination? So, okay, already as we discussed earlier, I have shown you the questions also. The sets especially they can connect it with probability, they can connect with other chapters. Okay. So, should be careful about while answering the questions from sets. Actually, they are very easy, but should be careful about the way of questioning. Even simple questions like one word will be given, Yeah. like Telangana, X says that X is a letter of the word Telangana. Yes. Yes. What is the cardinal number of that set? This is a straight and simple question. Okay. And the same thing, like if they want to complicate, they can just include it in some other concepts. Actually, so there is a possibility that okay, X is a letter from the word coronavirus. Yes. Okay. Exactly. For example, so Okay. what is the cardinality of this set? Okay. So here this is a major importance in this one is
no letter will be repeated, that is a very important. Corona, C-O-R-O-N-A, so O comes twice Two here, times. But correct. while coming to sets, the repetitions are not allowed. Yeah, so you have to give more important for that. Yes, exactly. Okay, so maybe all the aspirants you have to take care when you are going to the cardinality of any set. So very important basic information is when you, so the no element or no object of the set is repeated. If you repeat, you should not consider the repeated letter as one more element. Not be considered. Correct. This is very important. Okay. Now, so this is about sets. So mostly, so this is a new chapter when you compare with the paper 1. So you have to consider this chapter as per our Sarmasar assumption. So there are 8 chapters. Each chapter there are 24 marks for the content. So probably, so 3 marks may come for the one chapter. So 3 marks comes from the sets. We can predict. So hopefully all the questions are very simple. It is very comfortable area, sir. Yes, sir. All the participants can comfortably practice a little bit, and they can easily score from the chapter sets. Okay. So shifting to the next area is like we can discuss about arithmetic, sir. Yeah. Actually, arithmetic is such a type of topic that it is having very vast areas. Like so many items are there in that. Okay. Like we can observe even in paper 1 also we can see arithmetic, and paper 2 also we can see arithmetic. This is common, like the concepts of ratios, proportions, simple interest, compound interest, time and distance, discount, tax, profit and loss. All these topics are common in paper 1 as well as paper 2. Okay. So like we should be careful about, because we need so much of practice on these problems, especially arithmetic is such a type of area that you need more and more practice. Yeah, maybe our teachers are well aware of all these concepts, because all these areas are the part of quantitative aptitude. So they are preparing for the competitive examinations. Maybe they are preparing not only for the TET, for the rest of the examinations also. Yes. Hopefully all are practicing very well about this particular chapter, arithmetics. Yes, actually even you can see for other exams like BSRB, RRB and all, everywhere you will come across this. Yes, exactly. So this is one of the areas. So definitely more or less all the participants will be very much, they need more and more practice. Yes, yes. With practice they can do it with more ease. Okay. And the next area which we can consider is algebra. Okay. Again, if we observe, if we see the difference in paper 1, mainly the focus is on simple equations and algebraic expressions. Exactly. While coming to paper 2, it is extended like polynomials, linear equations, pairs of linear equations, quadratic equations, and even further we can see progressions is also included in this. Okay. Okay, these are some of the things. Like what type of questions can be asked in this and all. And we know that while considering this linear equations, we can see, for example, let us talk about linear equations. When we are talking about linear equations, the general formula, general or standard form of a linear equation in 2 variables is ax plus by plus c is equal to 0. Yeah. When we are considering 2 equations, we can see it is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and the other one is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. And now we have to decide whether they are consistent or not, consistent or inconsistent. Okay. What do you mean by consistent and what do you mean by inconsistent? Having a solution is consistent, not having a solution is inconsistent. Okay. So not having a solution, when do we don't find a solution for this means a1 by a2 is equal to b1 by b2, then it has no solution. Okay. So simply we are giving it in terms of the coefficients. a1 by a2 is equal to b1 by b2, then we can say that it has no solution. Okay. On the other hand, if
A1 by A2 is not equal to B1 by B2, it has a solution. Okay. Again, solution means there are two possibilities in this. Hmm. Do they have one solution or many solutions? Okay. Okay. How can we say that it has one solution or many solutions? If A1 by A2 is not equal to B1 by B2 and this is equal to C1 by C2. Okay. Then it has only one solution. Generally, we can say that if A1 by A2 is not equal to B1 by B2, we say that it has only one solution. Okay. On the other hand, suppose if A1 by A2 is equal to B1 by B2, it is also equal to C1 by C2. They have many solutions. To understand this, let us take a simple example. Okay. For example, 2x plus 3y is equal to 6. A simple example I am taking. Yeah. So, actually what you said, it is as per your explanation. So, there are three possibilities. Yes, probably. exactly. So, one is A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2, one possibility. Second one, A1 by A2 is equal to B1 by B2, which is not equal to C1 by C2, second Yes. possibility. Yes. Third one is A1 by A2 is not equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. Exactly. Correct. And here, of course, to understand this, even we can consider geometrical representation if we observe. Oh. So, the first type of graphs, if you observe the equations, whenever we consider the two lines are intersecting lines. Yeah, We yeah. know that each pair of linear equation, two variables represent one straight line. Yeah, yeah. When we are considering two lines, they meet at only one point. So, clearly we can see that they have only one solution. And here the two lines coincided, these are known as coincident lines. Okay. Okay. For these coincident lines, every point on the first line is also a point on the second line Obviously. because they coincide. Number of point of intersections will be uncountable or infinite. Yes. So, it has infinitely many solutions. Yes, yes. And third one is when the two lines are parallel. When they are parallel, they do not meet or intersect. So, there is no common point. So, we can say they have no solution. Yes, yes. So, in general they will give some equations like the one equation they will give, another equation they will give it like for example 3x plus ky is equal to something. Then they will ask if the equation has no solution, What is the value what of is the k? value of k? Okay. For what value of k we do not find a solution. Okay. అంటే k యొక్క ఏ విలువకి ఈ సమీకరణాలకి సాధనం ఉండదు. అంటే మనం ఏవైతే నియమాలు చెప్పుకుంటున్నామో ఈ నియమాలను కనుక మనం జాగ్రత్తగా అప్లై చేసుకోగలిగితే దీని అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకొకటి మనం డిపెండెంట్ ఈక్వేషన్స్ అని కూడా చెప్తాం. డిపెండెంట్, ఇండిపెండెంట్. Yes, yes. డిపెండెంట్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2x ప్లస్ 3y ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అనే ఈక్వేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ ఒక నెంబర్తో మల్టిప్లై చేసామనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ మల్టిప్లైడ్ విత్ సమ్ 5 2s are 10x ప్లస్ 15y is equal to 30. Here you can see a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. Yeah. The second equation is generated by multiplying the first equation with Yes. with some constant or some Yes. value. That's how you can see that these two equations, actually the interesting fact is this: if you plot graphs for these both, you get only one line, you One don't line, get correct. two lines. Correct, correct. So means first equation k times if you multiply you get the second equation. Both will represent the same line. Yes, or if you divide with k also you get the same. Same. So all such cases they will produce these coincident lines. Okay. So a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 will give you infinitely many solutions. Okay. Like this we can, the questions can be framed. Okay, this is one. And likewise if we observe the quadratic equations. Yeah. Quadratic Is there any possibility to ask a question that a first degree linear equation represent what? Straight line, Okay. parabola, circle, or like? Is there any possibility for? Actually even in this if we observe before going for the equations, even polynomials are there. Yeah. In polynomials we have to talk about the type of polynomial, means classification of polynomials also based on the number of terms is there, based on Degree. the degree is there,
and the terminology they should be familiar with. Okay. Okay, which of the following is a polynomial of degree 7 with 3 terms, or even if they want to test, I will give you a simple example. Just observe here, 3x power 4 plus 0x power 5 plus 2x cube plus 0x minus 7. What is the degree of this polynomial? Okay. In general, what happens is we feel that we concentrate more and more on the highest power. Okay. In general, most of the candidates, when a question is related to polynomial is given, our focus will be like what is the highest power. Okay. But here in this particular problem, if we observe, the coefficient is 0. Yeah. When the coefficient is 0, this term is 0. Yes. So the highest power will become 4. So the degree will become 4. Means these are like small pitfalls. Yes. Even though they are familiar with the concepts, sometimes that in that fraction of second, if they do not concentrate properly on that. అంటే మనం క్వశ్చన్ పేపర్ని జాగ్రత్తగా చదవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, అంటే అందులో వాడు ఏం అడగదలుచుకున్నాడు అనే దాన్ని చూడాలి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మన ఆన్సర్ అనేది. Actually you said previously one question which is connected with the other branch of mathematics. For example, the volume of a cuboid represented by a polynomial as x cube minus 6x square plus 11x minus 6. What are the length, breadth and height of that? Possible measurements of possible measurements means at that time they have to go for factorization of the polynomial, and then they have to solve that. Okay, just one example we can write here if you want. X cube minus 4x is of a cuboid. Okay. Then what are the possible measurements? Then at that time here first we can take x common here, factorize x square minus 4, and then we can split it further, x plus 2 into x minus 2. So here you can see x plus 2, x minus 2 are the possible measurements. Like this there is every scope of asking the questions related to the polynomial, means connecting polynomials to some other chapters like volumes. And even related to this, even the questions can be something like algebra related, means so they can ask from quadratic equations. Yes, even they can ask from quadratic equations. I will tell you, for example, L plus B, or okay, it can be something like L plus B plus H. Okay. Maybe 10, and L square plus B square plus H square. Okay. 38. Then what is the, if LBH are the measurements of a cuboid, what is its TSA? Okay. Total surface area of the cuboid. Okay. So of course here no need to discuss, it is a simple question actually. It's based on algebraic identities. So first they have to understand total surface area is 2 times of LB plus BH plus LH. Correct. So L plus B plus H whole square if you do, then L plus B plus H whole square is equal to L square plus B square plus H square plus 2 times of LB plus BH plus LH. So the next part is TSA. So if they understand that, it is a very simple problem. Whatever is needed, just they can go for it and they can do it. So in the quadratic equations we have the discriminant, correct? Yes. So based on discriminant value, the nature of roots also changes. Exactly. So how they are going to change? Actually quadratic equations, if we observe in quadratic equations, we can see the questions like one is asking the, suppose the roots are given. Okay. How to write a quadratic equation? Simply, okay, most of the times they will try to by heart this, but no need. For example, 2 and 3 are the factors given. Then x minus 2 into x minus 3 is equal to 0. A simple logic, no need to struggle much for doing this. Exactly. So otherwise the other way is remembering it like x square minus sum of roots times x plus product of roots is equal to 0.
Actually, This it's an algebraic identity only. Identity Our only. teachers only giving that one. So, if Yeah. the alpha and beta are the roots of a quadratic equation, simple then technique x minus alpha into x minus beta equal to 0. that is the easiest way of Yeah, when you understanding expand this. x minus alpha into x minus beta, it will Exactly. comes as x square minus alpha This, plus beta into this x plus formula alpha like beta. it will come. So, we will consider as a formula. So, as a teachers you can understand the basic concept in that, then there is no confusion at all, you can get the answer Exactly. very easily. And you asked about the roots and this x is equal to, for this you can say minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a, or simply you can remember this formula like minus b plus or minus root d by 2a. Yeah. Here d, this is what you asked, discriminant is Yeah. b square minus 4ac. If this discriminant value is more than 0, means simply speaking, d value if we calculate, if d is positive, Yeah, I can say d is positive. Positive means greater than 0. Then the roots are real and distinct. Okay. Means if of course we know that the graph will be in the shape of a parabola, at that time it will touch x axis like this. Yep. Even the same thing polynomial like two zeros. Yeah. As per law of trichotomy, Yes. for any number there are three possibilities. Yes. Either for, if you say delta is a number, so delta equal to 0, delta greater than 0, delta less than 0. These are the three possibilities. Yes. So, you are giving the conditions for delta equal to 0, what is the nature? Exactly. Delta greater than 0, what is the nature? Delta less than 0, what is the nature? So if d is equal to 0, then we can say the roots are real and equal. Oh yeah. So at that time the graph touches x axis at only one point. Is there For a any polynomial. possibility to ask what is the common root at that time? Yeah, there is a possibility. Even here also, like they can give some k, and if the roots are equal, find the value of k. Okay. Or if it has only one root, like in what way they can find the value of k. That is one possibility. And d value is negative. Okay. D value is negative means we can say that the graph will not touch x axis. Okay. At that time we say that it has no solution. Actually it has solutions, but because They we are are restricting imaginary, our- simply yeah, they are- as we discussed earlier, that depends upon the set we are choosing. Because yes. we are restricting ourselves only for the set of real numbers, we say that they have no solution, because depending upon the set we are considering. Exactly. Okay, so here major we can see that there are three things. One is greater than 0, equal to 0, less than 0. Okay. Based on that, whether it has, in each time actually for a quadratic equation the roots are 2 only, Okay. but when d is equal to 0, the two roots will become equal. Okay. Actually at that time simply you can say minus b by 2a is the root for both. Yeah. Directly we Is can there say. any relation between the number of roots of an equation and the degree? Yeah, quadratic equation means degree is 2. Roots and are it has 2. 2 roots. Like, is there any relation for the number of roots of the equation, general equation I am saying, and the degree of that equation? Yeah, in the same manner actually, if suppose we are considering nth degree equation, it will have n roots. Yeah. That's Whether the roots will become real or complex, that is Depends again on the conditions. Depends conditions. upon conditions. okay. Okay. So, moving on to the next area in the next concept in that algebra, progressions. Okay. So, in the progressions, generally in our syllabi we have nth term and sum of n terms for arithmetic progression, exactly. and nth term of a GP only. So, are you fixed in this? Is there any extension and enhancement of this concept in terms of TET examination? Actually, progressions, if we observe, we have nth term formula, sum of n terms, and this. That's it. Only this. But there is one possibility that these progressions can be linked with Euclid's algorithm, Euclid's lemma, which we discussed earlier. Okay. Because simply speaking, these are all the numbers. Yes. If suppose we make all the natural numbers or whole numbers into 3 groups, Okay. it is dividing it into 3 like. For example, you see I am taking 3 groups, like the numbers I am taking 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Okay, like this we can continue. Now we observe each group. Do we identify any pattern in that? Okay. Clearly we can see that there are multiples of 3. Yeah. So they are of the form some 3k.
and we write the same as 3k plus 0. Here the idea behind this is again progressions only. Yeah, absolutely. Again if you observe the next group, it is of the form some 3k plus 1 and the next one is 3k plus 2. In division algorithm also that is what we say. Actually when we are considering 3 as the divisor, there are 3 possible remainders, 0, 1, 2. There are only 3 possible remainders. When divisor is 3, there are 3 possible remainders, 0, 1, 2. And what is the form means 3k plus 0, 3k plus 1, 3k plus 2. Okay. And even they can be extended like, for example, square number. Okay. Which of the following can't be the possibility for the square? For example, a square number we are considering. Okay. Can we obtain here for a general numbers, you see 3 different forms, 3k plus 0, 3k plus 1, 3k plus 2. But for perfect squares, do we get all these 3 numbers? Okay. Means we can observe that only 3k and 3k plus 1 exist, plus 2 does not exist. Okay. So ఇంతవరకు మనం ఆ సిలబస్ పైన సునిశ్చిత విశ్లేషణ చేస్తున్నాం. సో కంప్లీట్ ఎవాల్యుయేషన్ జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ మనకు నెంబర్ సిస్టమ్, అర్థమెటిక్స్, సెట్స్ అండ్ ఆల్జీబ్రా అయింది. మిగతా వాటిపైన కూడా మనం చర్చిద్దాం. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ గురించి కూడా చర్చిద్దాం. సో ఒక 5 నిమిషాల విరామం తీసుకున్న తర్వాత మరలా కలుద్దాం. స్వల్ప విరామం తర్వాత టెట్లో గణిత అంశంపై జరిగే లైవ్ చర్చపై సాగుతున్నటువంటి ఈ చర్చా కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ పునః స్వాగతం. సో ఇప్పుడు మనం సిలబస్లో 8 అంశాలలో 4 అంశాలని ఆల్రెడీ చర్చించాం. ఇప్పుడు 5వ అంశం అయినటువంటి రేఖాగణితాన్ని గురించి చర్చించబోతున్నాం. శర్మ గారు, మీకు పునః స్వాగతం. సో ఈ 5 అంశాల్లో మనం చర్చించిన తర్వాత ఈ రేఖాగణితం అనేటువంటిది వాస్తవానికి సబ్జెక్ట్ యొక్క నేచర్ని బట్టి, కాంప్లెక్సిటీని బట్టి కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ అనేది చెప్పాలి. సో మనం పేపర్లో చూసినా మనకి జామెట్రీ పైన ఎక్కువ క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది వాస్తవానికి. సో ఏ అంశాలపైన దృష్టి పెట్టాలి, వాటిని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలనేది మా ప్రేక్షకులకు వివరిస్తారని అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఈ జామెట్రీ ఏరియాని తీసుకున్నప్పుడు మనకి ప్రధానంగా ఏంటంటే మొట్టమొదట లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి. అంటే మనము ఈ బేసిక్ జామెట్రికల్ కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ట్రయాంగిల్స్, క్వాడ్రిలేటరల్స్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్స్, ఇవి పేపర్ 1లో కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అయితే వీటితో పాటు అదనంగా ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కాంగ్రుయెన్సీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, దాంతోపాటు సిమిలారిటీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, నెక్స్ట్ ట్యాంజెంట్స్ అండ్ సీకెన్స్ టు సర్కిల్స్, ఇవన్నీ కూడా అడిషనల్గా ఉన్నటువంటి టాపిక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రధానంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ క్వాడ్రిలేటరల్స్లోకి వచ్చినప్పటికీ ఏ అంశాలని తీసుకోవాలి అంటే, ఇప్పుడు మనము ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్స్ మాట్లాడుతున్నాము. అంటే ఏ సందర్భంలో ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ అనేటటువంటిది రెక్టాంగిల్ అవుతుంది, ఏ సందర్భంలో స్క్వేర్ అవుతుంది, ఏ సందర్భంలో ప్యారలోగ్రామ్ అవుతుంది, ఆ కండిషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అదేవిధంగా ఇంకా మనం చూసుకున్నట్లయితే దాంట్లో మనకి మిడ్ పాయింట్ థియరం అనేది ఒకటి ఉంది. మిడ్ పాయింట్ థియరం మీద ఏంటంటే ఇఫ్ ద మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ కాన్సిక్యూటివ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగులర్ జాయింట్, అంటే ఒక దీర్ఘచతురస్రం యొక్క వరుసగా మధ్య బిందువుల్ని కలిపినట్లయితే మనకి ఏర్పడే ఆకారం ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా మిడ్ పాయింట్ థియరం బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సో ఇలాగే కాన్వర్స్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ థియరం కూడా ఉండొచ్చు, వీటికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా మనము చూసుకున్నట్లయితే ఇంకా బేసిక్ ప్రొపోర్షనాలిటీ థియరం, అంటే ఇక్కడ సిమిలారిటీలోకి వచ్చినప్పటికీ బేసిక్ ప్రొపోర్షనాలిటీ థియరం. ఈ బేసిక్ ప్రొపోర్షనాలిటీ థియరం వచ్చినప్పటికీ ఏంటంటే ఇఫ్ ఏ లైన్ ఈజ్ డ్రాన్ ప్యారలల్ టు వన్ సైడ్ దెన్ ఇట్ డివైడ్స్ ద అదర్ 2 sides ఇన్ ద సేమ్ రేషియో అని చెప్తాం. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనం ఒక ట్రయాంగిల్ కన్సిడర్ చేసామనుకోండి. ఓకే, ఈ ట్రయాంగిల్లో ఇఫ్ వి డ్రా ప్యారలల్ టు ఎనీ సైడ్, ఓకే, ఇక్కడ వీటికి ఏదో నేమ్స్ ఇద్దాము, ఏబిసి డిఈ అనుకున్నాము. సో డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బీసీ. ఓకే,
నిజానికి ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్ కాన్సెప్ట్ AD by DB is equal to AE by EC. అవును. AD by DB is equal to AE by EC. ఇది సింపుల్ కాన్సెప్ట్. దీని నుంచి మనము 6 ప్రపోర్షన్స్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. అవును. ఈ కాంపోనెంట్, డివిడెండ్, కాంపోనెంట్ వాటిని వాడుకుని మనం 6 చేయొచ్చు. అవును. అంటే ఒకటి ఏంటంటే ఇన్వర్టెడ్, అంటే సింపుల్గా వీటిని రివర్స్ చేయడం. DB by AD is equal to EC by AE అని తీసుకోవడం ఒకటి. ఓకే. లేదా AD by AB is equal to AE by AC అని తీసుకోవడము. ఓకే. అలాగే DB by AB is equal to EC by AC అని. అంటే మనం దేన్ని వాడుకోవాలి అనేది అక్కడ ఉండే సందర్భాన్ని బట్టి చూసుకోవాలి. ఇది ఒకటి. రెండవది సిమిలారిటీ అన్నప్పుడు మనం ప్రధానంగా 2 అంశాలు చెప్తాం. ఏంటంటే విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ షేప్ బట్ డిఫరెంట్ సైజ్, జనరల్గా మాట్లాడాలంటే. ఓకే. అదే మనం పాలిగాన్స్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏమంటాం అంటే కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇక్కడ మనకు బేసిక్ ఐడియా ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే ప్రధానంగా ఉండేది షేప్ సైజు. అవును. షేప్ సైజ్ అన్నప్పుడు షేప్ ఈజ్ డిసైడెడ్ బై యాంగిల్స్ అండ్ సైజ్ ఈజ్ డిసైడెడ్ బై సైడ్స్. కాబట్టి మనము ఎప్పుడైతే షేప్ ఈజ్ ద సేమ్ అన్నామో కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ ఉండాలి. కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ అంటున్నాం. ఈ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ప్రపోర్షన్ అన్నప్పుడు మనకి మన క్వాడ్రిలేటరల్స్ కానీ అదర్ పాలిగాన్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ బోత్ కండిషన్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్. ఓకే. ఎనీ వన్ కండిషన్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము సపోజ్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఎ రెక్టాంగిల్ అండ్ ఏ స్క్వేర్. ఓకే. ఈ రెక్టాంగిల్ స్క్వేర్ తీసుకున్నప్పుడు చూడండి ఏం జరుగుతుందో. రెండిట్లో కూడా మనకి యాంగిల్స్ సేమ్ ఉంటాయి, 90 degrees యాంగిల్స్ సేమ్ ఉన్నాయి. బట్ easily we can observe that they are not similar. Yes. In the same manner, suppose నేను ఒక రాంబస్ అండ్ స్క్వేర్ ని తీసుకున్నాను అనుకోండి. రాంబస్ లో కూడా ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే. స్క్వేర్ లో కూడా ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్. సో న్యాచురల్ గా ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అన్ని సైడ్స్ ఏ అనుకుంటే ద రేషియో ఇస్ ద సేమ్ S/A అని, అంటే కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో సేమ్ ఉంది. కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో సేమ్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాదు. అండ్ ఫర్దర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దే ఆర్ నాట్ సిమిలర్. అంటే మీరు ఇప్పుడు అంటున్నది ఈక్వి యాంగులర్ జియోమెట్రికల్ ఫిగర్స్ ఆర్ నాట్ సిమిలర్ ఆల్వేస్. ఎస్, ఈక్వి యాంగులర్ జియోమెట్రికల్ ఫిగర్స్ ఆర్ నాట్ సిమిలర్. అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద 2 కండిషన్స్, మనం 2 కండిషన్స్ చెప్తున్నాము. మనం పాలిగాన్స్కి తీసుకున్నప్పుడు జనరల్గా మాట్లాడినప్పుడు బోత్ కండిషన్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్. విత్ ఎనీ వన్ కండిషన్ వీ కెనాట్ కంక్లూడ్ దట్ దే ఆర్ సిమిలర్. అయితే ట్రయాంగిల్స్ దేర్ ఈజ్ సమ్ స్పెషాలిటీ. ఏమిటా స్పెషాలిటీ అంటే దట్ ఈస్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం. బికాస్ ఆఫ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దట్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం ఆర్ థేల్స్ థియరం, వీ కుడ్ బి ఏబుల్ టు గివ్ దట్ ఎనీ వన్ కండిషన్ ఈజ్ సఫిషియంట్. ఓకే. అందుకని మీరు గమనించినట్లయితే కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్, ద ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్. దాన్నే మనం ఏఏఏ క్రైటీరియన్ అంటున్నాం. ఏఏఏ క్రైటీరియన్ ఎందుకు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Participant has to understand, this is very important. If you want to say the similarity of 2 geometrical figures, so the 2 conditions are essential. One is the corresponding angles are equal, and the second one is the corresponding sides are in proportion. Exactly. But it is not essential for a triangle because of this Thales theorem or basic proportionality theorem. That is somewhat different for triangles. Yes. So that is why if corresponding angles are equal, what happens is we can prove that corresponding sides will be in proportion. That's how we can claim that they are similar. Okay. That is why we are saying AAA criterion for similarity. AAA criterion. And afterwards even we can say that in 2 triangles, if we observe 2 angles are equal, third angles will be definitely equal because obviously of angle sum property. So its corollary is AAA similarity. Okay. Likewise, the second one is ratio of corresponding sides. Only that condition also will give you similarity. Okay. If corresponding sides ratio is the same or corresponding sides are in proportion. అంటే ఏంటన్నమాట, ఈ రకంగా ఎప్పుడైతే ఉందో అప్పుడు కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి, అప్పుడు కూడా ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అవుతాయి. దాన్నే మనము SSS క్రైటీరియన్ ఫర్ సిమిలారిటీ అంటున్నాం. ఓకే. ఈ రెండు కాకుండా మనకి అడిషనల్గా SAS క్రైటీరియన్ వస్తుంది. అంటే 2 sides and included angle. So for similarity we have 3 criterion mainly. అయితే జనరల్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే పార్టిసిపెంట్స్
కాంగ్రుయెన్సీలో ఏఎస్ఏ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏఎస్ఏ మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ సిమిలారిటీ వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ మనకి ఉంది విత్ ఏఏ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ క్లెయిమ్ దట్ దే ఆర్ సిమిలర్. సో నో నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఇంక్లూడెడ్ సైడ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ నో నీడ్ టు డిస్కస్ సెపరేట్లీ అబౌట్ ఏఎస్ఏ క్రైటీరియన్ ఫర్ సిమిలారిటీ. సిమిలారిటీకి వచ్చినప్పటికీ ఈ 3 కండిషన్స్ సరిపోతాయి. ఏఏఏ ఆర్ సింప్లీ ఏఏ అంటే ఈ దీని మీద బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చేటందుకు అవకాశం ఉంది. ఓకే అంటే ఇది లేదా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా బేసిక్ ప్రొపోర్షనాలిటీ థియరము. బేసిక్ ప్రొపోర్షనాలిటీ థియరంలో ప్యారలల్ లైన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ రేషియో ఇచ్చి ఒక సైడ్ మెజర్మెంట్ ఇచ్చి రెండో సైడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమనొచ్చు. ఇది ఒక పాసిబిలిటీ. ఇది కాకుండా మనకి ఏంటంటే ఈ క్రైటీరియన్ తర్వాత ఏరియాస్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఫిగర్స్. అయితే ఇక్కడ జనరల్గా ఏమవుతుందంటే సిమిలర్ ఫిగర్స్లోకి వచ్చినప్పటికీ వెన్ 2 triangles are similar, their corresponding sides are equal to the ratio of corresponding medians, corresponding angle bisector segments and corresponding altitudes. And even we can say corresponding perimeters also. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఏరియాస్ వచ్చినప్పటికీ వెన్ 2 triangles are similar, the ratio of areas is ratio of squares of their corresponding sides. ఏరియాస్లోకి వచ్చినప్పటికీ స్క్వేర్స్ అంటాము. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బికాజ్ ఆల్రెడీ రేషియో ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ మీడియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ ఆల్టిట్యూడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ బైసెక్టర్ సెగ్మెంట్స్. ఇవన్నీ కూడా ఈక్వల్ కాబట్టి ఏరియాస్లో కూడా ఏమవుతుందన్నమాట రేషియో ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్, రేషియో ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ మీడియన్స్, రేషియో ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ ఆల్టిట్యూడ్స్ ఇలాగ ఇవన్నీ వస్తాయి. అంటే కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా ఏంటంటే మీడియన్స్ ఇచ్చి దాన్ని అడగచ్చు, అంటే సైడ్ బదులు మీడియన్ ఇవ్వచ్చు. అక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ రిలేషన్ అనేది గుర్తుండాలి, గుర్తుంటే ఈజీగా చేయగలుగుతాం. నెక్స్ట్ ఇందులో ఇంకొకటి ఏంటంటే పైథాగరస్ థీరం విచ్ ఈజ్ ఏ వరల్డ్ వైడ్ ఫేమస్ థీరం. ఈ పైథాగరస్ థీరం ఏం చెప్తామంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ హైపోటెన్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అదర్ 2 sides అని చెప్తాం. ఇంతకుముందు మనం పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అక్కడ ఈ పైథాగరస్ థీరం వచ్చింది. ఇవి జామెట్రీలో సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ సంబంధించి. అదేవిధంగా మనము ఇఫ్ ఈ మూవ్ హెడ్ ఇప్పుడు ఏరియాస్ ఉంది అంటే మనకి ఏరియాస్లోకి వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే మనం ఏవైతే ఫార్ములాలు అంటే ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ప్యారలోగ్రాము, ఏరియా ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఇలాంటివన్నీ మాట్లాడుతున్నాం. ఈ మాట్లాడేటువంటి వాటికి ఆ ఫార్ములా ఎలా డిరైవ్ అయ్యింది అనేది మాట్లాడేది ఏరియా చాప్టర్లో మాట్లాడతారు. అంటే parallograms on the same base and between same parallel lines are equal in area. When a triangle and a parallelogram are on the same base and between same parallel lines, then area of triangle is half of area of parallelogram. దీని మీద మనము ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఇప్పుడు సింపుల్గా ఏంటంటే ఒక parallelogram ఇలాగ ఇస్తాడు. You name it something like ABCD. So I am considering some triangle APB. Okay, area APB some 18 centimeter square అనుకుందాం. అయితే ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ఈ రకంగా తీసుకున్నారు BQC అని. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ BQC? ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సింపుల్ క్వశ్చన్. బట్ ఏంటంటే ఈ బేసిక్గా వాటికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ అవగాహన ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటనమాట వెన్ ఏ ట్రయాంగిల్ అండ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ బేస్ అండ్ బిట్వీన్ సేమ్ ప్యారల్ లైన్స్, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ప్యారలోగ్రామ్. ఇక్కడ ఏపీబీ ఏబిసిడి తీసుకున్నట్లయితే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏపీబీ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ప్యారలోగ్రామ్ ఏబిసిడి. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ BQC triangle and BADC are on the same base and between same parallels కాబట్టి BQC area is also half of area of parallelogram ABCD. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ ఏరియాస్ ఈక్వల్ అవుతాయి. APB ఏరియా BQC ఏరియా ఈక్వల్ అవుతాయి. కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ BQC is also 18 centimeter square అని చెప్పి మనం సులభంగా చెప్పవచ్చు. కాకపోతే అంటే మనం అది చెప్పాలి అని అంటే వాటికి సంబంధించిన భావనల మీద పట్టు ఉండాలి. యాక్చువల్గా దిస్ ఇస్ కాన్సెప్ట్ వాస్ గివెన్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ద ఏరియాస్ ఆఫ్ 2 triangles which are on the same base between same parallel lines they are equal అనే కాన్సెప్ట్. దానికి లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ మీరు అది ప్యారలలోగ్రామ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్వాల్వ్ చేసి సో ఏరియా ఆఫ్ ద ప్యారలలోగ్రామ్ ఈజ్ డబుల్ టు ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ విచ్ లైస్ ఆన్ ద సేమ్ బేస్ between same parallel lines. So రెండిటికి అప్లై చేశారు. So obviously the areas of the 2 triangles are equal. Finally that value will be 18 centimeters. So like this so some simple concepts will be taken.
So the question, if we observe, always it will be like the basic concept they will stick on, and they will go for some small extension like. Okay. So we have to understand what is the idea that is used there, so that comfortably we can solve such type of problems. Okay. Right. Then while coming to Tangents and secants. Circles. Okay. In circles also we can see, of course, the number of tangents and all, the relation we can see the lengths of tangents are equal and all, and related to that the standard problems are like you know, suppose one circle is there, Or simply number of tangents drawn from the external point to a circle. Yes, that is like a direct question, or even based they can on that give it concept like, they may ask. So here you can see a circle is inscribed in a quadrilateral. Yes, yes. Okay, these points you can name like some P, Q, R, S. Yes. Okay. What is the perimeter of that quadrilateral ABCD? Yes. What is the perimeter of quadrilateral ABCD? Of course, they will give the required measurements. Sure. Like here, one more thing that we can observe here is AB plus DC is equal to AD plus BC. Okay. So this is given like some problem. Okay. In the textbook, it is given like one problem. Yes, yes, yes. What do they do is they will give you the measurements of either AP, BQ, RC, like that. The measurements they will give, and they will ask you to find the perimeter. That is one way of questioning. Or they will give you any three sides measurements and will be asked you to find the fourth. Okay. There are two possibilities for this. Okay. So at that time, simply you can observe that sum of each pair of opposite sides is equal to the other pair of opposite side. Okay. By using that concept, easily they can find it out. Okay. So the basic idea behind this is tangents drawn from an external point to a circle are equal. This is the basic idea. Correct. Yes, that basic idea is used here. And likewise, these are some of the standard problems which we find in most of the competitive exams. Yes, yes. And one more is like this, like giving it something like this. Okay, and they will give you a circle here, which touches externally. externally. Yeah. Okay, then they will give you the measurements of AP, Okay. and will be asked to find the perimeter of triangle ABC. Okay. Actually here you see they will give only one measurement AP. Then the simple thing is AP is equal to AQ, Yeah. and further AP is AB plus BP, and Okay. AQ is AC plus CQ, and again you can see BP and this point you name it something like R. BP is equal to BR we can observe, Okay. CQ is equal to CR. So that's how we can get the perimeter of the triangle. Yeah. Okay, this is another way of giving the questions. So more or less, if we observe, all these are some standard questions, but until and unless we understand what is exactly behind that. Yeah. Geometry part is such a kind of thing that you need to remember some of the results. Okay. When you remember that result, then it will be easy for us to solve the problems related to Yeah. this. So nearly 150 questions రాయబోతున్నారు. సో ఇక్కడ మనం ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని చూసేటప్పటికి మీరు డిస్కస్ చేస్తున్న దాన్ని బట్టి చాలా వరకు దేర్ ఈస్ ఎ అప్లికేషన్ పాసిబిలిటీ, లాజికల్ రీజనింగ్ విల్ బి బిహైండ్ దేర్. సో యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద క్వశ్చన్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద ఫార్ములే ఆర్ ద లాజిక్ దేర్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఇట్. మీన్స్ ఇట్ టేక్స్ more than 1 minute, at least more than 1 minute, correct? Exactly. So 150 minutes, what is the total time for the examination? 2.5 hours. 2.5 hours 150 minutes, 150 is 150 minutes. So each question we have 150 completed 1 minutes minute. you are going to write 150 question answers. So means each minute you have to answer one question. That's a very, very important. As per the education psychology, to read the total question, at least it takes 12 seconds to read it. Even by your eyes also, if you want to read it, it takes 12 seconds. To find the answer, okay, and to bubble the answer, correct answer, it takes at least 8 seconds. So means 12 plus 8 seconds means 20 seconds is meant for only reading and bubbling the answer. Means out of 60 seconds, 20 questions are wasted as per our point of view. So only 40 seconds. 40 seconds means approximately half a minute.
within half a minute you are going to write the answer. So this is a very, very important. The time management is essential. So other examination is a different. For if you consider as a mathematics as your paper, so this is very important. For other examinations means other subjects, when you see that question, immediately you can find the answer. Exactly. So it takes very less time to find the answer there. So not a problem to it. For that reason, our sincere request to you is, when you are going to read the total 150 questions, so you have to a proper planning. You have to give at least more than 30 minutes, not exactly 30 minutes for writing this mathematics questions. Means this time is not sufficient. You have to save some time from the rest of the questions. You have to give that remaining time to your mathematics exam questions. Definitely when you plan in this order, definitely you will answer all the 150 questions, you will get maximum score. So coming to the next area is mensuration. So in the mensuration, what are the concepts you are going to consider? Actually, while coming to mensuration, like more or less it is almost like in paper 1 it is restricted only for 3-dimensional figures, cube and cuboid. Whereas here it is extension like cylinder, cone, sphere, hemisphere and all. And here even we can observe like perimeters and areas also, arc length and circles, and all these things will be there, ring, quadrilateral areas, and 3-dimensional figures. 2 more interesting things we can observe here. One is combination of solids. Combination of solid means a cone is kept over a hemisphere, or 2 cones are kept on either side of a cylinder. Such kind of combinations there is a possibility. And the other one is conversion. Conversion means a cylinder is melted and a cone is made, or a cone is melted and a cube is made, or sometimes even the questions can be like a cone is carved out of a cube. Then what is the remaining volume of the wooden block? Such type of questions are possible in this. So mensuration is such a wonderful area where you can see they can change the ratios, or they can if they want to give questions like related to ratios, like what is the ratio volume of cone, hemisphere and cylinder having the same base and same height, or suppose if radius is doubled for a sphere, what is the percentage of increase in volume or percentage of increase in its surface area. So such type of questions are possible from this. Especially for the mensuration concept, this mensuration concept has 2 areas. One is a 2-dimensional, second one is a 3-dimensional, but we have 3-dimensional is more. So you should know that for each one there is a 3 formulas: total surface area, lateral surface area and volume. For each 3D figure we have 3 formulas. So how many figures are there? You have to multiply with 3. So you have so many formulas are there, so much calculation, and there is a lot of possibility for, like Sharma sir said, like so ratios may be given, ratios of the volume is given, find the ratio of the total surface area may be asked. So there is a possibility. So మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా చేయగలగాలి. సో దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఆ ఫాస్ట్ అప్ చేయాలంటే ఇట్ నీడ్స్ మోర్ ప్రాక్టీస్. సడన్గా మీరు అప్పటికప్పుడే చేయాలి అనుకుంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ టైం మేనేజ్మెంట్లో వితిన్ 40 సెకండ్స్లో మీరు ఆన్సర్ చేయాలంటే ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ చేయాలి, కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. యాక్చువల్లీ సార్, యాజ్ యూ సెడ్ హియర్, యూ రైట్లీ పాయింటెడ్ అవుట్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ప్రధానంగా కావాల్సింది హ్యాండ్ అండ్ హెడ్ కోఆర్డినేషన్ అంటాం మనం. అంటే ఏంటంటే నేను ఒక ప్రాబ్లం చదువుతున్నప్పుడే దానికి సంబంధించిన ఫార్ములా నా మైండ్లో స్ట్రైక్ అవ్వాలి. అది రావాలి అన్నప్పుడు అంటే నాకు కాన్సెప్ట్ తెలియడం వేరు, ఆ ఫార్ములా వెంటనే రావాలంటే ఇట్ నీడ్స్ రిగరస్ ప్రాక్టీస్. మనం ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఈజీగా మనం చేయగలుగుతాం. ఈవెన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ ఫాస్టర్ అండ్ ఫాస్టర్ వెన్ వీ ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మోర్. సో మ్యాథమెటిక్స్కి సంబంధించినంత మటుకు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ అనేది అవసరము. సో వాళ్ళు డేలో కంపల్సరీగా ఒక ప్లానింగ్ ఉండాలి. అంటే మనకి ఎన్ని డేస్ టైం ఉంది, ఏ ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఏ ఏ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, ఏ ఏ ఏరియాస్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్కటి చాప్టర్ వైజ్ తీసుకుని దానికి సంబంధించినటువంటి ఎంసీక్యూల్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. సో మనం మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళమి, మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళమి, సో వీ కెన్ డూ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అనే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో మీరు వెళ్తే
చాలా ఇబ్బంది పడతారు. సో మీరు చెప్పేటట్టుగా చాలా ప్రాక్టీస్ కావాలి. ప్లస్ మీరు చూడగానే దానికి కావాల్సిన ఫార్ములాని మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. ఇన్ మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ వర్కే ఎక్కువగా ఉండాలి. ఆన్ పేపర్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది. మీకు ఓన్లీ ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో లాస్ట్ పేజే రఫ్ వర్క్కి ఇస్తారు. కాబట్టి దట్ పేపర్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ టు డూ ఆల్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్. అండ్ చాలామంది చేస్తున్న ఇంకొక పొరపాటు ఏంటంటే మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్లోనే రఫ్ వర్క్ చేసేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొన్ని నెంబర్స్ పైన మీ క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి. ఆ సందర్భాల్లో కన్సిడరింగ్ దట్ వాల్యూ న్యూమరికల్ అనేటువంటిది మీరు రాంగ్గా తీసుకునే ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి కాస్త జాగ్రత్తగా చేసేటప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేషన్, ఎస్పెషల్లీ ఈ మెన్సురేషన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేటప్పుడు లాట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి కాస్త జాగ్రత్తగా వాటిని చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మీరు వాటిని మంచి మార్కులతో కంప్లీట్ చేయొచ్చు. సో షిఫ్టింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఏరియా ఈజ్ డేటా హ్యాండ్లింగ్, మీన్స్ స్టాటిస్టిక్స్. ఈ డేటా హ్యాండ్లింగ్ అనగానే మనకి ఏంటంటే ప్రధానంగా లైక్ మీన్, మీడియన్, మోడ్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్స్, క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్స్, నెక్స్ట్ గ్రాఫ్స్ వచ్చినప్పటికీ బార్ గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి, పిక్టోగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి, హిస్టోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, పై చార్ట్స్ ఉంటాయి, ఓజివ్ కర్వ్స్ ఉంటాయి, అంటే లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్, గ్రేటర్ దాన్. అంటే ఇక్కడ జనరల్గా ఇందులో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేటాలో 60 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. 60 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఒక డయాగ్రామ్ ఇస్తారు. అయితే ఇచ్చి దాని నుంచి మనకి ఆ గ్రాఫ్ నుంచి మీడియన్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. అంటే ఆ పిక్చర్లో ఇస్తారు. అంటే ఇక్కడ టోటల్ అబ్జర్వేషన్ 60 కాబట్టి n/2 అంటే 30th అబ్జర్వేషన్ దగ్గర x-యాక్సిస్కి ప్యారల్గా మనం గీసుకుని అది గ్రాఫ్ని ఎక్కడైతే టచ్ చేసిందో అక్కడ నుంచి ఫుట్ ఆఫ్ పెర్పెండిక్యులర్కి చూసుకోవాలి. అక్కడ వచ్చినటువంటి వాల్యూ అనేది మీడియన్ అవుతుంది అనేది. కొన్నిసార్లు ఓజివ్ కర్వ్లో x-యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకోవాలి, y-యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకోవాలని కానీ ఈ రకంగా ఈ గ్రాఫ్స్కి సంబంధించి కూడా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తున్నారంటే బోత్ ద ఓజివ్ కర్వ్స్ గీసినప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఇచ్చేసి దాని నుంచి మీడియన్ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. దట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్. అంటే మనకి ఏంటంటే దాన్ని ఎంత మటుకు మనము ఆ గ్రాఫ్ని మనం రీడ్ చేసి అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ డేటా. అయితే దీంట్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రధానంగా మనం చూసుకోవాల్సింది ప్రాబబిలిటీ. అంటే ఇప్పుడు ఈ అన్గ్రూప్డ్ డేటా, గ్రూప్డ్ డేటా, స్టాటిస్టిక్స్, హౌ టు ఫైండ్ మీన్, మీడియన్, మోడ్, జనరల్గా దీనికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలిగిన క్వశ్చన్ అంటే యావరేజ్కి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది జనరల్గా. అంటే పాత పేపర్లన్నీ మనం చూసుకుంటే డెఫినెట్గా ఒక యావరేజ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఏదో అంటే మేబీ ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 5 ప్రైమ్ నెంబర్స్నో లేకపోతే డే టు డే లైఫ్కి కనెక్ట్ చేసుకుంటూ ముగ్గురు వెయిట్లు ఇలా ఉన్నాయి, అయితే ఇద్దరు వెయిట్ ఈక్వల్ ఉంటే మూడో వాళ్ళది ఎంత ఉంది, లేకపోతే రేషియో రూపంలో కానీ ఈ రకంగా యావరేజ్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఇవ్వడం. Maybe each observation is increased 3 units, or each observation multiplied by 2 units, or each observation divided by 5 units. What is the change of mean or mean? యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఒక మనకి అబ్జర్వేషన్స్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చారో ఇఫ్ సపోజ్ అంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఏంటంటే ఇప్పుడు ద మీన్ ఆఫ్ సమ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ సపోజ్ సే ఎక్స్, సమ్ 10 అబ్జర్వేషన్ తీసుకున్నాం, వాటి యావరేజ్ ఎక్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ప్రతి నెంబర్కి నేను అందులో ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ అన్నిటికీ 10 యాడ్ చేసుకుంటూ పోయాను అనుకోండి, అప్పుడు ద యావరేజ్ విల్ బికమ్ x+10. ఓకే, అదే నేను 5 సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ఈచ్ అబ్జర్వేషన్. ఓకే, ఈచ్ అబ్జర్వేషన్ -5 చేస్తాం అనుకోండి, ద మీన్ విల్ బికమ్ x-5. ఈ రకంగా ఏంటంటే మనం ఏదైతే వాల్యూ చేస్తున్నామో ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్. అంటే మల్టిప్లై చేసిన ఆ రకంగా అప్లై అవుతుంది, డివైడ్ చేసిన కూడా అవుతుంది. యావరేజ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్లో బేస్ చేసుకుని ఆ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు మీరు ఒక మంచి క్వశ్చన్ చెప్పారు యాక్చువల్గా. సో మేబీ ఇట్స్ అ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అని చెప్పారు. దేర్ ఆర్ 7 అబ్జర్వేషన్స్. సో 3 అబ్జర్వేషన్స్ విచ్ ఆర్ greater, they are increased 5 units. Each one is increased by 5 units. So what is the change of median అని అడిగారు. జనరల్గా ఈ క్వశ్చన్ అవగానే మనం టెంప్ట్ అవుతాం. ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం కాన్సెప్ట్ మీన్ చెప్పాము, ఈచ్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 5 units అనేటప్పటికి మనం మీన్ కూడా చేంజ్ వచ్చేస్తుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంలో ఉంటాం. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే the greater values increased by 3 units అని ఇచ్చాం. యాక్చువల్గా 7 అబ్జర్వేషన్ తీసుకున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్
or you have to write all the observation either ascending order and descending order. Yes. So, means if you take it as for example ascending order. So, first, second, third are the minimum and the middle one is a fourth one, fifth, sixth, seventh are the maximum value. So, you are increasing which values fifth, sixth and seventh, means there is no change in the order of the arrangement, means the middle value will remain same. We are focusing on only the middle value. Yes. So, median changes only if one of these values shift to the left or Yes. right, or if positional change is there, then only, because median means middlemost score. Yes, yes. So, if positional change is there, then only it will change, otherwise we do not find any change in it. Yeah, this is very important. So, read the question very carefully, do not tempt. So, I know this answer, so simply see in the examination. So, by reading half of the question and answering, this is a common thing what we observed when you are doing the evaluation. So, most of the teachers going to be teachers or students. So, they were very confident. I wrote this examination in excellent board, but I am unable to qualify in this examination. So, like they are feeling. So, this is one of the major reason. Read the question properly, understand the question, what is given and what you are going to find. That is a very important. Okay. So, as the probability sir said, the probability you have only one formula, very easy chapter to you. There is one probability of an event is the number of possible favorable outcomes by total outcomes. So, here one of the sir gave an idea that, so to remember this formula, just remember your photo. Just remember your photo. Photo means with spelling mistake. What is photo spelling? PHOTO, correct? So, with a spelling mistake means FOTO is photo. FO by TO means FO favorable outcomes, TO means total outcomes, favorable outcomes by total outcomes. Like this is called red integration method. To remember the formula, make a small change. It's like a small mnemonic, we can remember it easily. Yeah, so that's a very important, because you are going to cover 8 concepts with so many sub concepts in it. 8 areas with so many sub concepts. Yeah, actually while coming to probability also, mainly we can see complementary events, problems related to complementary events, and even the questions can be like based on coins. 2 coins are tossed, 3 coins are tossed. So, there is a technique for remembering this. If we observe here, suppose we are taking one coin has 2 possibilities, tail, head. So, like branching if you use, easily you can expand. Suppose 2 coins are tossed, again for each thing you get 2 options. So, for 2 coins means we get it like true, means tail, head, tail and head. Yes. Like if you want 3, again for each one you go for 2. So, like this if we write, it will be easy for us to, and we can observe that when one coin is tossed you get 2, 2 coins 4, 3 coins 8. So, if you generalize you can say n coins, it is 2 power n. Yeah, correct. Total outcomes is 2 power n. Okay. In the same manner, like even you can have dice. Yeah. In case of a dice we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Then if 2 dice are rolled you get 36 possibilities. Like 6 to the power of n simply. Yes, the same concept you can extend, you can say 6 power n. Actually, as per textbook syllabi, there is only 5 areas actually. Yes. So, that is what you call tossing a coin, rolling a die, picking a card from the given box, or picking a card from the deck of cards, and picking a ball from the bag. These are the 5 areas. Generally, this is the different situations to ask the questions based on it. If you practice all these 5 situations, definitely the questions comes in this particular area only. And here one more we have to say, like geometry related. Suppose one rectangle is there, in this a circle is there. Suppose something is dropped from a certain height, then what is the probability that it will not fall inside the circle? Means it will be inside the rectangle but not inside the circle. So, like that there is a scope of asking questions related to this probability. Okay, shifting to one more area, that is not least
but not last. So it's a very important, that's called trigonometry. Yeah. Okay, so trigonometry is a very important concept. So what kind of questions we can expect from the trigonometry chapter? Yeah, related to trigonometry, again we can see the questions can be linked up with trigonometry and logarithms. Okay. And trigonometry can be combined with some identities which we observe. Okay. Means the questions can be like some specific angles are there for which the values are given. What is the value of sin 30 cos 60 plus cos 60 sin 30? Okay. Or the value of sin theta into cos theta into tan theta into cot theta into cosecant theta into secant theta. These are like some fancy problems like they will appear, but if you observe, we know that sin and cosecant are reciprocals. Yes. And tan and cot are reciprocals, cos and secant are సో reciprocals. ఇప్పుడు మనకు ఒక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది సార్, ఫోన్ కాల్ రెస్పాండ్ అయిన తర్వాత మరలా మనం ఈ చర్చను కొనసాగిద్దాం. హలో. హలో. సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. Good నేను తులసిని మాట్లాడుతున్నాను సార్, హైదరాబాద్ నుంచి. ఓకే. సో మీ క్వశ్చన్. క్లాస్ జరుగుతుంది కదా సార్ ఇప్పుడు? అవునండి. మీ క్వశ్చన్ ఏంటి మేడం? ఏం లేదు సార్, ఇప్పుడు క్లాస్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్తున్నారు కదా. అవును. కొంచెం తెలుగులో చెప్తే బాగుంటుంది కదా. షూర్ షూర్ షూర్. సరేనండి. తెలుగులోనే ప్రయత్నం చేశాము మార్నింగ్, కొద్దిగా ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్పండి అంటే కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ని యాడ్ చేసామండి అంతే. సో అలానే. ఓకే, సో ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్. సో వన్ మోర్ కాల్. సో హలో. హలో. మీ టీవీ వాల్యూమ్ కాస్త తగ్గించండి, ఎందుకంటే రీసౌండ్ వస్తుందండి. హలో. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం, చెప్పండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? సార్ నా పేరు శ్రావణి సార్. ఓకే. కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ సార్. ఓకే సార్ మీరు ఈరోజు అంటే మాది బీఈడీలో బయాలజికల్ సైన్స్ సార్ ఓకే. సబ్జెక్ట్. మ్యాథ్స్ అసలు అవగాహన లేకుండా ఉంది మాకు, అంటే మా కంటెంట్ అసలు అది కాదు కదా. ఓకే. మళ్ళీ మీరు టోటల్ ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కదా సార్, కొంచెం క్లియర్ తెలుగు వస్తే కొంచెం మాకు అర్థమవుతుందని. ఖచ్చితంగా అండి, ఎందుకంటే యాక్చువల్గా మార్నింగ్ మేము తెలుగులోనే ప్రయత్నం చేసాం పేపర్ 1 చెప్పడానికి. చాలామంది మమ్మల్ని ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్పండి అని రిక్వెస్ట్ చేసేటప్పటికి కొద్దిగా ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసాం. సో ఖచ్చితంగా మేము ఇంగ్లీష్లో తెలుగులోనే ప్రయత్నం చేస్తాం, అంటే బోత్ అటు ఇంగ్లీషు తెలుగుకి బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ చెప్తాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్. ఓకే, సో ట్రిగ్నామెట్రీలో మీరు చెప్పినట్టుగా కన్వర్షన్, ఒక ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియో నుండి ఇంకొక ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియో కన్వర్షన్. అంటే ఎక్స్ప్రెస్ సైన్ థీటా అంటే సైన్ థీటా కొసెకంట్ థీటా టర్మ్స్ లో ఏ రూపంలో ఉంటుంది అంటే దే విల్ గివ్ ద ఆప్షన్స్, ఫ్రమ్ దట్ వీ హావ్ టు చూస్ ద రైట్ వన్. లేదా వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడము, కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్, యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ మీద ఏంటంటే ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి, అంటే ఒక ల్యాడర్ ని ఇలా పెట్టారు, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెట్రీ, ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ ఉన్నాయి కదా మనకి, ట్రిగ్నామెట్రిక్స్ ఐడెంటిటీస్ ని యూజ్ చేసి మనకు క్వశ్చన్లు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనుకుంటా. యా, ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఎక్స్ప్రెస్ సైన్ థీటా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్యాన్ థీటా, అంటే సైన్ థీటా అని ట్యాన్ థీటా పదాల్లో వ్యక్తపరచండి అన్నప్పుడు మనము ఖచ్చితంగా అక్కడ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ని వాడుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్న క్వశ్చన్ తీసుకుందాం, సీకంట్ థీటా ప్లస్ ట్యాన్ థీటా ఈక్వల్ టు పి, దెన్ వాట్ ఈస్ ద సైన్ థీటా వాల్యూ అని అడిగేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం సీకంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా అనే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనే ఐడెంటిటీని వాడవలసి వస్తుంది ఖచ్చితంగా. ఓకే, సో మనకి వీటిపైన ట్రిగ్నామెట్రిక్ వాల్యూస్ పైన క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం అనే ఉందా? ట్రిగ్నామెట్రిక్ వాల్యూస్ పైన అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా సైన్ 60 ఇంటూ కాస్ 30 ప్లస్ కాస్ 30 ఇంటూ సైన్ 60. ఓకే ఓకే, అంటే మనకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే అది మనం కొంత జనరల్గా అర్థం చేసుకుంటే ఇంటర్మీడియట్లోకి పోయినప్పటికీ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి, అక్కడ ఉన్నటువంటి అవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇక్కడ యాంగిల్స్ రూపంలో స్పెసిఫై చేసి అడగచ్చు. ఓకే, లేదా మనకి ఇది ఇచ్చి ఏ బి సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇవ్వచ్చు, సైన్ ఏ ఇచ్చి బి యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమనొచ్చు. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద పాసిబిలిటీస్. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ మీద కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా. ఉన్నాయి.
కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ మీద కూడా ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ తీసుకోవచ్చు, లేదా ఒక మనకి జనరల్గా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాడు 1 యాంగిల్ ఈజ్ 90, కాబట్టి రిమైనింగ్ 2 యాంగిల్స్ ఆర్ ఆటోమేటికలీ సమ్ 90, కాబట్టి దే విల్ బికమ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. ఓకే, కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే కొన్ని ట్రిగనోమెట్రిక్ ఓకే. ఇప్పుడు మరొక కాల్ వస్తుంది, ఆ కాల్ అయిన తర్వాత చూద్దాం. హలో హలో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. చెప్పండి మేడం. థ్యాంక్ యూ సార్, మీ క్లాసులు బాగా అర్థమవుతున్నాయి సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. మీరు మార్నింగ్ కనుక ట్రిగ్నోమెట్రీ గురించి చెప్పారు, నేను ఎవ్రీ మార్నింగ్ క్లాస్ విన్నాను సార్. ఓకే, అయితే నాకు ఏం లేదు సార్, నేను పేపర్ 1 పేపర్ 2 రెండు ఉన్నాయి సార్, నా బిఈడి టీటీసీ. ఓకే ఓకే అండి. అయితే నాకు బిఈడి పేపర్ కి మళ్ళీ టీటీసీ మెథడాలజీ ఉంది కదా సార్, ఒక్కటి ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుందా, 2 మెథడాలజీలు ప్రిపేర్ కావాలా సార్? అంటే యాక్చువల్గా రెండింటికి ఒకే మెథడాలజీ ఉంటుందండి, కానీ అడిగే ప్రశ్న విధానం మారుతుంది, అంటే క్వశ్చనింగ్ నేచర్ మారుతుంది. అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకి డిఎడ్ మెథడాలజీలో 1 to 7th క్లాసెస్ వరకు ఉన్నటువంటి చైల్డ్ సైకాలజీ బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అదే మనం సెకండరీ లెవెల్లో కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ ఒక్క తేడా తప్ప రెండింటికి సేమ్ ఉంటుంది. అందుచేతనే మనం ఏం చేసామంటే ఇప్పుడు మనం లైవ్ క్లాసెస్ని పెడగాజికల్ క్లాసెస్ పేపర్ 1 పేపర్ 2 అని సెపరేట్గా కాకుండా కామన్గానే ఇస్తున్నాం. రెండింటికి ఒకే కాన్సెప్ట్ క్లాసెస్ ఇస్తున్నాం. సో మీరు కేవలం ఒకటి ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది. జస్ట్ అక్కడ కానీ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ను వాడి మీరు ఆ క్వశ్చన్ని ఆ ఆన్సర్ని ఐడెంటిఫై చేయండి. డెఫినెట్గా మీకు మంచి మార్కులు వస్తాయి. ఓకే ఓకే అండి. ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం ఎప్పుడైతే మనం పెడగాజీ అని మాట్లాడుతున్నామో ఇక్కడ మనకి రీసెంట్గా అంటే ఎన్ఈపి 2020 వచ్చింది కాబట్టి దీనికి అనుగుణంగా అంటే ఏంటంటే మనకి యాజ్ వీ నో ఇప్పుడు ఇది వరకు 10+2+3 ప్యాటర్న్ ఉండేది. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ప్యాటర్న్ ఏంటి అని ఒకటి క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎన్ఈపి 2020లో మనకి ఇప్పుడు 5+3+3+4 ప్యాటర్న్ ఇది. అక్కడ 10+2+3 ప్యాటర్న్. కాబట్టి ఏమి ప్యాటర్న్ లో చేంజ్ వచ్చింది అనేది దాని మీద కూడా క్వశ్చన్. అంటే ఎందుకంటే రీసెంట్ గా మనకి ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి వచ్చిన షిఫ్ట్ కాబట్టి కరెంట్ ట్రెండ్ కాబట్టి ఇటువంటి వాటిని కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రధానంగా సిసిఈ మీద కానీ ఎకడమిక్ స్టాండర్డ్స్ మీద కానీ ఇప్పుడు సిసిఈ లేదా ఎకడమిక్ స్టాండర్డ్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్, కమ్యూనికేషను, కనెక్షను, విజువలైజేషన్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్, ఇలాగ 5 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5 స్టాండర్డ్స్ కి సంబంధించి అంటే ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి ఇది ఏ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ కిందకు వస్తుంది అనేది. అయితే జనరల్గా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి ప్రాబ్లంలో కూడా ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఒకదాని మీద ఒకటి ఓవర్లాప్ అవుతూ ఉంటాయి, ఖచ్చితంగా సెపరేట్ చేయలేము. కానీ ఆ క్వశ్చన్ లో ఏది ఎక్కువ ఎలివేట్ అయింది అనేది ప్రాపర్ గా జడ్జ్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు చెప్పినది అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కమ్స్ అండర్ ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. మ్యాథమెటిక్స్ అంటేనే మనకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేటువంటిది వస్తుంది. అయితే అందులో మన రీజనింగ్ కి ప్రూవింగ్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే అది రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్ కిందకి వస్తుంది. మ్యాథమెటికల్ కమ్యూనికేషన్కి ఎక్కువ అంటే మనం సింబల్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సి వస్తే అక్కడ మనం కమ్యూనికేషన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే కమ్యూనికేషన్కి వస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ గ్రాఫ్ని గీయడం కానీ కన్స్ట్రక్షన్ గీయడం కానీ ఇటువంటివి చేయవలసి వస్తే పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద రిప్రజెంటేషన్ విజువలైజేషన్. అంటే వన్ మోర్ ఇంట్రా కనెక్షన్ కానీ అదర్ దాన్ డిసిప్లిన్ కానీ అంటే ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లంతో కనెక్టివిటీ వచ్చింది అనుకోండి, అది కనెక్షన్స్ అని వస్తుంది. ఈ విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంతే. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఓకే. సో ఇప్పుడు మరో ఫోన్ కాల్ వచ్చింది, దానికి రెస్పాండ్ అయిన తర్వాత మనం. హలో హలో, నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. నా పేరు సుధారాణి అండి. ఓకే, హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్. చెప్పండి మేడం. సార్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ టైమ్ 8 to 9 పేపర్ 1 పేపర్ 2 చెప్తున్నారు కదా సార్? అవునండి. అయితే ఇప్పుడు ఒక అరగంటలో మీరు ఈరోజు భిన్నాల గురించి త్రికోణమితి గురించి చెప్తారు కదా. అయితే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అదే క్లాస్ ఒక 2 రోజులు మాక్సిమం ఒక 2 or 3 క్లాసెస్ చెప్తే ఒక చాప్టర్ గురించి మాకు దాని గురించి పూర్తిగా అవగాహన వస్తుంది అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను సార్ నేను. ఓకే, మంచి సలహా అండి. యాక్చువల్గా దీనికి రీజన్ ఏంటి అంటే మనకు ఈ టీసాట్ వాళ్ళు మనం చేసినది ఏంటంటే ఇంతకు ముందు టీఆర్టీ కోసం సుమారు
ఒక 600 ఎపిసోడ్లు చేశారు, అంటే సుమారు 200 ఎపిసోడ్లు 600 ఎపిసోడ్లు చేశాము. అలాగే గురుకులకు ఒక 250 ఎపిసోడ్లు చేశామండి. ఒక్క పెడగాజీ మీదే సుమారు 25 ఎపిసోడ్లు ఉన్నాయండి. ప్రతి కాన్సెప్ట్ మీద పూర్తి క్లారిటీతో మంచి ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ ఇవి టెలికాస్ట్ అయి ఉన్నాయి. మనకి TSAT యాప్లోకి వెళ్ళి మీరు పాత కాన్సెప్ట్స్ని మీరు చూస్తే, పాత వీడియోస్ చూస్తే డెఫినెట్గా మీకు ఉపయోగపడతాయండి. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఒక 60 రోజుల షెడ్యూల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 60 రోజుల షెడ్యూల్కి అనుగుణంగా మనం ఒక ½ an hour క్లాసెస్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది రీజను. ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు మోర్ ఎన్హాన్స్ అండ్ ఎన్రిచ్లో కావాలనుకుంటే గురుకుల్ కానీ లేకపోతే TRT కానీ మన TSATలో నిర్వహించినటువంటి ఈ వీడియోస్ని మీరు చూడండి. ఖచ్చితంగా మీకు అవి ఉపయోగపడతాయి. మీ ప్రిపరేషన్ అనేటువంటిది చాలా మీనింగ్ఫుల్గా జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్. సార్, ఇప్పుడు మీరు అకాడమిక్ గురించి మాట్లాడుతూ చెప్పారు. ఇప్పుడు అయితే అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్తో పాటు జనరల్గా వెన్ విల్ ఏ టీచర్ విల్ బికమ్ ఏ గుడ్ టీచర్ అంటే అసలు ఏమేమి ఉండాలి అని అంటే, మొట్టమొదటిది కంటెంట్ మీద మంచి పట్టు ఉండాలి. హలో 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 చెప్పండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం, చెప్పండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. మై నేమ్ ఇస్ లక్ష్మి. ఐ యామ్ స్పీకింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ సార్. ఓకే. నేను I have one doubt sir. ఓకే. Actually my qualification MA BEd. ఓకే. My certificate age ki my age ki so much of difference have sir. My age is certificate age 55. Can possible for writing TET exam? సో మీరు టెట్ ఎగ్జామినేషన్కి దేర్ ఇస్ నో ఏజ్ లిమిట్ ఐ థింక్ సో అండి. ఓన్లీ టీఆర్టీకి మాత్రం, అంటే రేపు టీచర్ రిక్రూట్మెంట్కి మాత్రం ఏజ్ లిమిట్ ఉందండి. ఎందుకంటే టీఆర్టీకి మీకు ఏజ్ లిమిట్ ఎందుకు పెడుతున్నాడంటే 61 ఇయర్స్కి రిటైర్ అవుతారు కాబట్టి, రిటైర్మెంట్ ఏజ్ 61 ఉంది కాబట్టి. అవునండి, అది ఎవరికి? టీచర్ పోస్టుల వాళ్ళ కోసం. కానీ ఈ టెట్గా ఉందని మేము అనుకోవటం లేదు. సో దీనిపైన మరో క్లారిటీ మేము తీసుకొని మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తామండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే, ఇప్పుడు అకాడమిక్స్ అయితే మనకి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ బదులు లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అనే పదం కూడా వచ్చింది. వాటిపైన కూడా ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉందా? ఎస్, ఇక్కడ ఈ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ విత్ కంటెంట్, ఓకే, దట్ ఈస్ షిఫ్టెడ్ టు లెర్నింగ్ అవుట్కమ్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే లెర్నింగ్ అవుట్కమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ మోర్ స్పెసిఫిక్ గోల్. అంటే మనము ఒక స్పెసిఫిక్ క్లాస్ చెప్పినప్పుడు వాట్ ఆర్ అవర్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్టర్ టీచింగ్ దట్ స్పెసిఫిక్ సెషన్. ఓకే, అందుకని ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఒక టీచరు మంచి టీచర్ కావాలి అని అంటే కంటెంట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, నెక్స్ట్ పెడగాజికల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, మూడవది దే హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద చైల్డ్స్ సైకాలజీ. ఈ మూడు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే పిల్లవాడిని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాము, మన టీచింగ్ పరంగా మనం మంచి కంటెంట్ని ఇవ్వగలుగుతాము, పిల్లవాడికి అర్థమయ్యేటువంటి రీతిలో చెప్పగలుగుతాం. ఓకే ఓకే, అందుకనే మీరు ఇప్పుడు మనం దీనికి ఈ CCEని తీసుకున్నాం అనుకోండి, కంటిన్యూస్ అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటున్నాం. అంటే ఇక్కడ రెండు అంశాలు ఉన్నాయి, నిరంతర మూల్యాంకనము, సమగ్ర మూల్యాంకనం. నిరంతర మూల్యాంకనం అంటే ఏం జరుగుతోంది అసలు అంటే, మనము క్లాసులో చెప్పినటువంటి దాన్ని పిల్లవాడు ఎలా వింటున్నాడు, ఎలా సాధన చేస్తున్నాడు, ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు అనేటటువంటి దాన్ని కూడా మనం అసెస్ చేస్తున్నాం. అవును అవును, దానికోసం మనం ఏంటంటే దాన్ని ఫార్మాటివ్ అసెస్మెంట్ అంటున్నాం. అంటే ఫార్మాటివ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఏ సింపుల్ టెస్ట్, ఏదో ఒక టెస్ట్ పెట్టాము అయిపోయింది అన్నట్టు కాదు. ఫార్మాటివ్ అసెస్మెంట్ అంటే మనము రిటర్న్ ఐటమ్స్ అంటున్నాం. రిటర్న్ ఐటమ్స్ అంటే ఏంటి? పిల్లవాడు మనం చెప్పినటువంటి దాన్ని వాడు సొంతంగా చేయగలుగుతున్నాడా లేదా, ఆలోచిస్తున్నాడా లేదా, ప్రయత్నం చేస్తున్నాడా లేదా, అంటే వాడికి ఆన్సర్ వచ్చిందా లేదా అనేది క్రైటీరియా కాదు అక్కడ మనకి. అంటే మనము ఒక లెక్కని మనం చెప్పినప్పుడు అదే పద్ధతిలో వాడు సొంతంగా ఒక లెక్కని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడా లేదా, అంటే ప్రయత్నానికి కూడా మనము ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం. ఈ CCAలో చాలా ఉన్నతమైనటువంటి భావాలు ఉన్నాయి. ఎందుచేతనంటే మనకు ఫస్ట్ ఫార్మేటివ్ టూల్ మ్యాథమెటిక్స్ జనరేటింగ్ న్యూ క్వశ్చన్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ, the psychology or the philosophy behind that question is, so when the children is able to generate a new question means he is very good at the concept, or when the children acquires the complete knowledge about the concept, then only he can create the new question, correct? So మనం ఆ రకంగా పిల్లవాడు జనరేటింగ్ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నాడంటే వాడికి కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా లేదా అనేది మనకు తెలుస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. ఈవెన్ సెకండ్, మనం రిటర్న్ టెస్ట్ చెప్పినట్టు మీరు చెప్పినట్టు
అక్కడ పిల్లవాళ్ళకి ఆన్సర్ చేశాడా లేదనేది క్రైటీరియా కాదు. ఇక్కడ మనం డూ దిస్, ట్రై దిస్, థింక్ అండ్ డిస్కస్ అని డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాం. డూ దిస్ అంటే చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు లేదా కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే పిల్లవాడు తనకు తానుగానే చేయగలగాలి వితౌట్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ద టీచర్. అప్పుడే ఆ టీచర్ చెప్పింది పిల్లవాడికి అర్థమైనట్టు లెక్క. ట్రై దిస్ అండ్ థింక్ అండ్ డిస్కస్ అనేది పీర్ గ్రూప్తోనూ టీచర్ యొక్క సపోర్ట్తోనూ చేయగలగాలి. ఎక్సర్సైజ్ కూడా కేవలం టీచరు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి తప్ప ఆన్సర్ చెప్పకూడదు. ఇలా అన్ని సందర్భాల్లో కూడా విద్యార్థి ఇక్కడ మనం చైల్డ్ సెంట్రిక్గా తీసుకొని వాడి కాన్సెప్ట్ వస్తుందా లేదనేటువంటిది అసెస్ చేస్తున్నాం. ఆ అసెస్ చేయడానికే మనం రిటర్న్ టెస్ట్కి మార్కులు కేటాయించాం. ఈవెన్ విడిచిపెట్టేకున్న కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ వాడికి ఇవ్వడానికి మనం కొలాబరేషను, కాగ్నిటివ్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది ఈ రెండుటి రావడానికే మనం ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటిని పెట్టాం. అంత కోఆపరేటెడ్గా అవుతుంది, ఒక యాక్టివిటీ గ్రూప్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. సో వాళ్ళు అక్కడ ప్రాజెక్ట్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలి, ఆ డేటాని ఎలా ఇంటర్ప్రిటేట్ చేయాలి, ఈ ఇంటర్ప్రిటేటివ్ స్కిల్స్, కొలాబరేటివ్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా పిల్లవాడికి రావాలని మనం ప్రాజెక్ట్ వర్క్ పెట్టాం. చివరిగా పేపర్ పెన్సిల్ టెస్ట్, స్లిప్ టెస్ట్ పెట్టాం. సో దిస్ ఈజ్ అన్ అసెస్మెంట్, డోంట్ ఫర్గెట్ ఇట్ ఇస్ అన్ అసెస్మెంట్. సో టీచర్ విల్ అసెస్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్, either co-curricular activities or curricular activities. వీటన్నిటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసి మనం చేస్తున్నాం. కాబట్టి సిసిఏలో పిల్లవాడి యొక్క ద హోలిస్టిక్ అచీవ్మెంట్ అనేటువంటిది మనం అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మనము కొన్ని అంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో వచ్చిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ని చూద్దాము. అంటే ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఎలాగిస్తారంటే, ఇఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈస్ 2160, ఓకే, అండ్ దేర్ HCF ఈస్ 12, ఓకే, దెన్ హౌ మెనీ సచ్ పెయిర్స్ ఆర్ పాసిబుల్? ఈ రకమైనటువంటి క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇంతకుముందు పేపర్ 1లో మనం మాట్లాడాం. అవును, శర్మ గారు అది అడిగారు. ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ HCF అండ్ LCM అన్నాం. అది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, అది పేపర్ 1 కాబట్టి నాన్ మ్యాథమెటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా రాస్తారు కాబట్టి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇప్పుడు ఇది మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు రాస్తున్నారు. అందుచేత సో అదర్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పు, లేకపోతే LCM అని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడగలే. వాట్ ఆర్ ద హౌ మెనీ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్ అని అడిగాడు. అది తేడా. ఈ పేపర్ 1కి పేపర్ 2కి కాన్సెప్ట్ సేమ్. సార్ కాన్సెప్ట్ సేమ్ ఉంది కదా, సేమ్ క్వశ్చన్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. స్టాండర్డ్ విల్ బి డిఫర్ ఫర్ పేపర్ 1 అండ్ పేపర్ 2 ఈవెన్ దో ద ఏరియా ఈజ్ సేమ్. సో ఇదే రకంగా సేమ్ ప్రాబ్లమ్ని ప్రొడక్ట్ బదులు సమ్ ఇచ్చి కూడా అడగచ్చు. ఇప్పుడు ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది సార్, చూసి రెస్పాండ్ అయిన తర్వాత మనం చేద్దాం. సో హలో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు, మీకు కాస్త పేరు చెప్తారా? నందిని అండి మా పేరు. ఓకే, ఎక్కడి నుండి అండి? సదాశివపేట అండి. ఓకే, సో మీ క్వశ్చన్ ఏంటండి? పెడగాగికి సంబంధించిన. ఓకే, అడగండి మేడం. హలో అడగండి. పెడగాజికల్ క్వశ్చన్ అడుగుతానన్నారుగా, కాస్త మీ టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గిస్తే. ఫస్ట్ పేపర్ కి సెకండ్ పేపర్ కి సేమ్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలా, లేదంటే దానికి దీనికి ఇంకా డీప్ గా క్వశ్చన్స్ వస్తాయా? అలా ఏం లేదండి. మీరు అంటే ఫస్ట్ పేపర్కి సెకండ్ పేపర్లో నేచర్ ఆఫ్ ద వీటిలో ఉంది. సెకండ్ పేపర్లో కూడా సేమ్. ఫస్ట్ పేపర్లో 11 ఏరియాస్ ఉన్నాయి పెడగాజికల్, దాంట్లో సెకండ్ పేపర్లో కూడా సేమే ఉన్నాయి. అందులో కూడా నేచరు, ఎయిము, ఆబ్జెక్టివ్స్, టీచింగ్ మెథడ్స్, టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఇవే ఉన్నాయి. అయితే మనం డిఎడ్ స్టాండర్డ్ని బేస్ చేసుకొని పేపర్ 1లో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, పేపర్ 2లో బిఎడ్ స్టాండర్డ్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్. ఆన్సర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మారుతుందే తప్ప కాన్సెప్ట్ మారదండి. సో కాబట్టి మీరు దాని గురించి ఏమీ, ప్రిపరేషన్ విల్ బి సేమ్ బట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసే విధానం మాత్రం వేరేగా ఉంటుంది. కాబట్టి క్వశ్చన్ కాస్త డిఫరెంట్గా అడుగుతారు. ఉన్నదాన్ని ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ కండి. వీటికి కావాలనుకుంటే మోర్ దాన్ 25 ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయండి. మనం గురుకులు అలాగే TRT కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ పెడగాజీ పైన ఈ అన్ని ఏరియాస్, ఒక్కొక్క ఏరియా పైన 1 అవర్ వీడియోస్ ఉన్నాయి TSATలో. వాటిని చూడండి, డెఫినెట్గా మీకు అవి ఉపయోగపడతాయి. పేపర్ 1 పేపర్ 2 మంచిగా రాయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. ఓకే, నమస్తే. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ప్రీవియస్ పేపర్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా, చెప్పండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ రకంగా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే నెంబర్స్ని మనము HCF 12 ఉంది కాబట్టి 12x 12y అని తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అప్పుడు ప్రోడక్ట్ 2160 అన్నాడు కాబట్టి ఏమవుతుంది అనమాట, ఇక్కడ చూడండి
12x ఇంటూ 12y అనేది అంటే వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్ అంటే హెచ్సిఎఫ్ 12 కాబట్టి 12x ఇంటూ 12y అని తీసుకుంటాం నెంబర్స్. అప్పుడు xy 15 అవుతుంది. అప్పుడు దాని నుంచి మనం వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x అండ్ y అనమాట. అంటే మనకి అక్కడ వీ విల్ అబ్జర్వ్ దట్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 పాసిబుల్ పెయిర్స్. 12 అండ్ 180 ఒక పేర్ అవుతుంది, 36 అండ్ 60 అనదర్ పేర్ అవుతుంది. అంటే ఈ రకంగా క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అదే రకంగా చూడండి, ఫైండ్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 3 1/2 అండ్ 8 3/4. ఇవి మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్కి మార్చుకుంటాము. జనరల్గా ఇక్కడ ఏంటి హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ బై ఎల్సిఎం ఆఫ్ డినామినేటర్స్. సింపుల్గా ఈ ఒక్క విషయం గుర్తుంటే కనుక వీ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ ఈజీలీ. అదే రకంగా మనము ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఈజ్ 528 అండ్ దేర్ హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ 33. అంటే ఇందులో మనకి ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ సంబంధించి ప్రొడక్ట్ కానీ సమ్ కానీ ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ కూడా ఎన్ని పెయిర్స్ అని అన్నప్పుడు సేమ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే ఇక్కడ చూడండి హెచ్సిఎఫ్ 33 కాబట్టి నెంబర్స్ని 33x 33y అనుకోవచ్చు, లేదా 33a 33b. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. అక్కడ మనము తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే 8 పెయిర్స్ ఉన్నాయి, కానీ పాసిబుల్ పెయిర్స్ వచ్చినప్పటికీ ఓన్లీ 4 తీసుకున్నాం. అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఆ తీసుకున్న పెయిర్స్లో హెచ్సిఎఫ్ 1 ఉండేటటువంటి పెయిర్స్ని చూజ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు దాని నుంచి మనము పాసిబుల్ పెయిర్స్ని లిస్ట్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఇక్కడ గమనించండి, ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయడము. అంటే ఇక్కడ ఇది కూడా మనం పొద్దున్న డిస్కస్ చేసాం, లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ తోటి చేయొచ్చు. లేదా a/b=c/d అయితే కనుక AD/BC వాల్యూస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుందో న్యూమరేటర్లో దట్ విల్ బికమ్ ద గ్రేటర్ ఫ్రాక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ని వాడుకుని చాలా సులభంగా చేయొచ్చు ఇటువంటి సమస్యల్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి చూడండి ఈ జనరల్గా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక లిక్విడ్లో 25% మిల్క్ ఉంది, ఇంకో లిక్విడ్లో 30% మిల్క్ ఉంది. అయితే ఒక క్యాన్లో ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ లిక్విడ్ని పోసారు, సెకండ్ టైప్ 4 parts పోసారు. అయితే ఆ రెండిట్లో కలిపి మొత్తం ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మిల్క్ ఉంటుంది అనేది. ఇటువంటివి జనరల్గా మనం అర్థమెటిక్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం. దీనికి ఏంటంటే మనం ఒకటి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేయడము, దట్ ఈస్ వన్ వే. అయితే సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే యూజింగ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ఎలిగేషన్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ పర్సంటేజ్ని ఎక్స్ అని తీసుకున్నాము, 30% 25%, ఫస్ట్ది 6 parts ఉంది, నెక్స్ట్ 4 parts ఉంది. అప్పుడు ఏంటంటే 30 - x బై x - 25 అనేది ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6/4 అవుతుంది. సో ఆ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకున్నప్పుడు ఈజీలీ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దాట్ the percentage of milk in that can is 27%. అంటే ఇక్కడ మనం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నాము అనే దానికన్నా కూడా ఏంటంటే ఎలాగ సులభంగా సాల్వ్ చేస్తున్నాము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం. 2 items ఆర్ సోల్డ్ ఎట్ ₹3,000. ఈచ్ ఐటమ్ని 3,000కి సోల్డ్ చేస్తాం. ఒక దాని మీద 20% ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఒక దాని మీద 20% లాస్ వచ్చింది. అయితే ఓవరాల్గా వాడికి గెయినా లాసా, వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్? జనరల్గా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనము అంటే ఈ క్యాండిడేట్స్కి నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు రిపీటెడ్గా వచ్చేటువంటి వాటికి నెంబర్స్ తీసుకుని చేయకుండా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి సమ్ వేరియబుల్స్ చేసుకుని మీరు చేసుకున్నట్లయితే ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్ములా లాగా వస్తాయి. ఆ ఫార్ములాస్ని మనం యూజ్ చేసుకుని వీటిని సులభంగా ఇక్కడ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాబ్లమ్కి -p²/100, p అనేది వాడు ఇచ్చిన పర్సంటేజ్ 20% ఇచ్చాడు కాబట్టి 20² అంటే 400, 400/100 అంటే 4, సో -4%. మైనస్ ఉందంటే ఇట్ ఈస్ ఎ లాస్. సో ఈ రకంగా మనం ఈజీగా ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. సో యాక్చువల్గా మ్యాథమెటిక్స్లోనే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా మ్యాథ్స్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ 2 words, మ్యాథీన్ అండ్ టెక్నీ. సో టెక్నీ అంటేనే సూక్ష్మ పద్ధతి, కళ అని చెప్పాం. అంటే మనం ఎంత టెక్నికల్గా ఎంత ఈజీగా మనం దాన్ని ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నటువంటిది మీద ఆధారపడుతుంది. యాజ్ యూ నో ఇట్, ద బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద మ్యాథమెటిక్స్ ఆల్సో స్పీడ్ అండ్ యాక్యురసీ. వేగంగా చేయాలి, ఖచ్చితత్వం ఉండాలి, ఈ రెండు కూడా ఉండాలి. ఉండేటప్పుడు మ్యాథ్స్లో మంచి స్కోర్ వచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి సులభమైన పద్ధతిలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న కొలది ఒక క్వశ్చన్ని మనం చాలా మెథడ్స్లో సాల్వ్ చేయొచ్చు. సమ్టైమ్స్ జనరలైజేషన్ కూడా ఉంటుంది, కొన్ని స్పెసిఫిక్ థింగ్స్ ఉంటాయి. మీకు ఆల్రెడీ మేము చెప్పాం, ద నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ చూసుకుంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ టు కాంక్రీట్ అని వెళ్ళాం, అలాగే కాంప్లెక్స్ టు సింపుల్ కూడా వెళ్ళాం. సో కాబట్టి మనకు చాలా సందర్భాలు మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే
ఈ ఫార్ములాస్ని సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ ఫార్ములాస్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడే మీరు ఓన్గానే కొన్ని ఫార్ములాస్ మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు, జనరలైజ్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్కి మీరు రాయబోతున్నారు కాబట్టి సో ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ దెర్ ఆర్ 2 సజెషన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీన్స్ టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇచ్చిన 2.5 అవర్స్లో 150 క్వశ్చన్స్ రాయాలి కాబట్టి ఆ టైం మేనేజ్మెంట్ ప్రాపర్గా చేసుకోండి. టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. రాని ప్రాబ్లం కోసము వేస్ట్ చేసుకొని ఆ మిగతా ప్రశ్నలపై దాని ఇంపాక్ట్ పడేట్టుగా చేయొద్దు. టీశాట్లో మీకు చాలా ఇట్స్ వెరీ రిలయబుల్ రిసోర్సెస్. ఇది టీశాట్లో మనకు చాలా ఉన్నాయి. మీకు 3 ఏరియాస్ ఉన్నాయి. 3 ఏరియాస్ దట్ ఈస్ టెట్, టీఆర్టీ మరియు గురుకుల్. ఈ 3 ఏరియాల్లో మనకు ఈ పెడగాజికల్ కాన్సెప్ట్స్ అలాగే కంటెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని చాలా జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్గా మీరు మంచి స్కోర్తో టెట్ కంప్లీట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. సో ఇంతటి అమూల్యమైనటువంటి సలహాలు మీ టైంని వెచ్చించి చాలా కూలంకషంగా మొత్తం పేపర్ 2ని ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి అనే అంశాల మీద అన్ని అంశాలపైన చర్చించినందుకు ధన్యవాదాలు శర్మ గారు. సో అందరికీ మీకు టెట్లో మంచి స్కోర్ రావాలనేటువంటి సత్సంకల్పంతో మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్తే. నమస్తే. నమస్కారం పిల్లలు, బాగున్నారా? మనము 9వ తరగతిలో పని శక్తి అనే పాఠంలో పని అంటే ఏమిటి, గతిశక్తి అంటే ఏమిటో నేర్చుకున్నాము. పిల్లలు, ఈరోజు స్థితిశక్తి అంటే ఏమిటి, అసలు శక్తి నిత్యత్వ నియమం ఏమిటి, సామర్థ్యం అంటే ఏమిటి ఈరోజు తెలుసుకుందాం. మీరు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి, పని అంటే ఏమిటి, అలాగే గతిశక్తి అంటే ఏమిటి. శాస్త్రీయ పరిభాషలో పనికి మరియు గతిశక్తికి ప్రత్యేకమైన నిర్వచనాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఈరోజు మనము స్థితిశక్తి అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం. దాని కొరకు ఒక వీడియో చూద్దామా? ఇది ఒక బాణం, మనం విల్లు అని కూడా అంటాం. మరి ఈ విల్లుకి ఏం కావాలి? బాణం కావాలి. ఇక్కడ చూడండి, విల్లుకు